Abatu basangire bono marogo boyoiga kwemanyakani gocha asumure ng'anche asa marieta nkoro kwa Eunice Kemutotinega omong'ina bwa the late Sabroni Ontito Ndieki ono omogaka one twanyomanete nere ntoratwara mochandonde gose tanya gonseri ngende nonse itwe ng'a twagosanire twamenyire buya ase oita agatuseseni tokatwara abana 6 abana bonsi mbuya bare na abachokoro mbaro mbuya togenderete mono kobua tokomoiraneria ng'a mbuya mono naende mbuya mono nonya orarire ase engencho emeremo akora emiya ya ogokumia ase obogima bwa abana bane amo na efamily engima amo na brothers and sisters baye yanyarekana arenge coordinate obabeka amo nchete chisemi kaira abana abanga ase chisukuru nonya nabeche amate niga nchete abairi mono kobua nonya orarire nkomoiraneria ng'a mbuya mono ekiagera abana ekero bare goika emiaka ya okogenda esukuru iga amenyete aria coffee research nabo nare gotigara enka na abande bari barenga abake oira abana obagenderia kobasomia ase esukuru igo bagatema bagakora chisukuru buya komenta nayo emeremo yakorire emiya oberire ase enyomba ya Nyasaye ase ekanisa yaye egenderete gwatorwa ya Nyabaribonge SDA Church asoete ororo buna omodikon arabu akanyora promotion ya oborisia igo okorire emeremo emiya ya ogokumia emeremo ende akorire na okobwatania abana baye mono kobua sisters in law bari basoete ase enka yaito buna abande barure iga batiekire goteba buya bokong'u bonde mbwanya gotoka tanya kogamba bina binde iga at least no omonto orenge responsible ase efamilia ebinde ebiare gokora ebinge mono totaibe ekere agenderete na egasi yaye at least konya tarabutu nkogenda arenge for loans oreta chiloni osomeria abana nonya nabo omonto orenge gotwara on need nabarenge gokonya bono igo orarire intwe ntobwate amang'ana torateba ekiagera mbakwanete na Nyasaye nonya yarenge omogosoma ebinto bwa na gotimoka atarwarete ase engaki entambe tokomoganeria amaya naende ekero antigire ase enka tobe tokorangeria Nyasaye rituko ase erinde erio efamily eye iga etigare kobera mwa Yesu narayi nare goteba ase omorogoba eye na emeremo eye etigarete enyangi yaye ya omoerio twanyebekirie ase amaboko a Nyasaye agenderere koyera mbuya mono sana. Inche ase amarieta nkorokwa Charles Murang'a Ondieki momura omwaboinde ase eria kana ase abamura lakini ase twensi pia onkare oyo nane ono oyo marehemu oyo osira oyo minto Sabroni Ontita yongo monyora ase amang'ana ediscipline gose ase ogokobeka gokworokereria nari bono achagete kare torabake togokina nanchete discipline sana aro akonyoria ase amagoso gare gotoita ebiranya buna omwarimu oturamaminsa otoita igo oisoka watagete ando chenga kiemo oyo minto mautia na nyaboke n'omwana oyo omomura omotangi okorukundara bachiete bagakaranga amagena echikoni baragere ogo ekera akobuya omorori nyaboke na mauti bakamoigwa bagasokera etisakera oyoma agasira igo rigena rigonya bakarangire bariusetie ase amagoso ekochigocha kanya n'omwana oyo omotangi okorukundara nere okoria okomobori ng'ai kwarusirigene erio okoria otamanya gokaranga abakaranga ng'ai bache igo omwana oyo akabasoera no batamete
igo tategete gento ogosaria ng'a kwarusia otabwatetie amachiko bono agatwegeria amachiko aywo ne discipline kurunse mpaka tokaba banene. Bono ekero inche nakore esukuru yane omwaka 86 nkaneti ng'a nakore esukuru ndatimoka nka ndararia erayanka nkanyora okondangeri gochia aria coffee research yarenge Ruiru ng'a incho ne buna ore igo nana gochiande narie nachagete kogenda isiko bono omong'ina narenge omong'ina mama Teresa Nyabate akambekera ebituma ngana nabirabio igo timanyeti ngari nare rigari chibagekoroka ng'a otisi ngari na ngaiko agantebia bwase ogoika naende konya siminchiracha riru bare gokorikera rigokomanya bagachitari kiecho nkamoganya bwase stain ya otisi nabachita kang'oi tukanenera bagasamia tukamenya ngakora ebibarua ororo okong'orokeri nambwente gokina ase okoba bono omonto bwenka ngabe emiaka echieto keragwe transfer tugacha nere iga Kisii stiri nde nere ona gasoa gonsigeta ase ogotwara enka nabansigetete mpaka ngakora enyangi ngatwara enka yane. Bono egento giogokumia ekero mwane banyorete omwana omotangi obachete bakamenya nyomba aria asamete coffee research ya Kisii mata akamenya oo mpaka akaba buya inche ngacha kwebeka buya akamanya korwa ekero twacha bono nkatore nomwana omoke nanyorete ntoraniba buya agatwa eng'ombe nabwate chiombe gosibire chiare gusatu iga agatwa yema yarenge gokamwa egere torendere omwana nomong'ina one otwakamete tu buya igo tari bono nabanto bakomokwana abasani abange bachera bakomokwana chinchera ao nabande mbacha bakwane lakini okorora ng'a nkarachagete ase eng'encho ya okotaka mwensi mabe buya. Igo nano omwana oywo one omotangi tari erieta abwate inche namorogete erieta omwana oywo nakoro kujoeri nero tware kona korigia togende ebuku eye togende eye nganyora orichorire bono omache korora ng'a ebinto biaye achorire buna omomura omanene naende amasikani aya aetwe nabo bigochi biaba iga erieta eri rikaba igo. Bono twakinire mpaka twabere abanene naende baganire kogenda esukuru nyuma ya ogokora esukuru chinde batete kogenda ecollege nkanyora ng'a tindatwara tindaigora nchera buya abana bagire esukuru nero chitagansigeta inde bosa igo ntarochi ng'a inki nabangire agansigeta sana tukarigia abageni tukanyora emechango ase abana babere bagasoa chisukuru iga egento ngera akorora aye otararora erakeroche bosio igo twasiririe momura okonyora ore gotworokereri buya naende tware koroka buna tata gose omogaka ekiara buna ndoche obogeni bwane nkogenda gose oboko gose onye omonto osirire boko bwane nere twaye kogenda komo aba chikorera yaani amako biara mbacha bwone gonkwani nero ore gocha oira ribaga ria omogaka naende obageni buya mpaka bagenda buya baisanika igo nabo twachire amairi ane ang'onsi pi mpaka obu twagenda bwa omwari bwa chinyangusu ekero baigwete obo bacha na amariga amanene gocha korora ng'a omomura oria omino ore kogamba buya orokuru chisemi orarire bakaenekia bakagenda bono nabakinete buya mpaka goikera buna arwarete iga shortly agasira bono korwara kwaye iga achagete December iga narenge na abana baye buya bachete goserekea December iga ya omwaka wa 2025 iga igwete bo basinini ake igo bakana gitari anda kairana ureri na barenge buya mpaka Jumaine January 2026 nario bono nkorangeri buna omwocho koramenyeta ng'a oigure bobe enche ngamobwati iga buna ang'ayereti togocha tokanyora na baigwete bobe igakirete kiri bono togasinywa eng'enche nde yarengo togasoka korigia chigari chimoira chikabora
baka tukamosokirende arabu abana bae bagacha tukamobeka gari kumumya kiramu irinde arwariwe toikaramu bakamurigereria bagatoteya mwanyurirwe ono ukurira rogendo rwaye igo kurwara kwaye korogoke chingaki chinke nikiyekwera atutigira ase omwichano komachiko no munga kiagera igaba mu basukana ono muna inche nabo ngoyungangora achandika inde lakini Nyasaye natokonyete twachire gocha bakatwikire twabere buya igo ngosabera enka yaye yominto Eunice aire libagali yaye aire libagali omong'ina okorokuteresa nyabate nonyo mwise kominto aro mando korokang'ina ase twamoroka nyabate lakini nyune ase achabugori libagerio erinde nainto tomokore no obotamero togokwanera tokomoganeria amaya n'abana baye batigara magega babera abantu abanene bakine buya atwara amasikani ayo basike oyonde uchiaso oyonde na basike na mama omwabo erinde goseni bokuo waise kogendera kororokana onde kara atokora ire mbu eyo ndotebe mbu ya mono asa tutigeire n'abairi abange kero kende bachete kororanga nabwate bamura bamwabo nasirete iga kiera gamanyikanete sana ona akanyora nabwate bamura bamwabo ona bairi baye bagatobekera nga tobogori goti yaye kubamanya ndokumanya gosento chotonyare igo gatutigira atambe tokoteba nga abairi baito moto sabere kera nyarekana nditumanyekane usitomanya toire libageri munarenge aina maya onto abaganiria maya baminto mwachira otwaye ngora bairia bamate basani abakoyo ito abamako byara mwachire mwatoikirange sana paka bomto ishire guikange inyangi yo mwerio eyera abe ichuma chitarike isano nemo mutinyo kabero mwakoyo iga twabasabira amaya nainto moto sabere tututigare ko bano molembe no bomo ikiara na bwanjete gonya saba senia simwa tusirire na inde ntobe tokona kororana ekamura tuikange no nyoruroro musese niwe abana batu abaganiria amaya go twasiriri tata mugaka no mosemio manene asaba anta abange nainto abanyane biyamona se ayamaya Walipofika bahari ya Shamu, walishindwa kuvuka ng'ambo. Kando yao ni milima, nyuma yao jeshi kubwa la Farao kuwafuata, wakawana hofu wakamlilia Musa. Mbona umetuleta huku? Heri tungefia Misri. Musa akachukua fimbo kapingilia juu ya maji, Waisraeli wakavuka. Jina la Bwana litukuzwe. Mbona
Misri, Musa akachukua fimbo kapigilia juu ya maji, Waisraeli wakavuka, jina la Bwana litukuzwe. Kwa imani tutavuka ng'ambo ya dunia, kwa imani tutafika Yerusalemi, tukeshe kwa maombi mbinguni maskani yetu, japo majaribu ni mengi, tayari tuwashindi. Kwa imani tutavuka ng'ambo ya dunia, kwa imani tutafika Yerusalemi, tukeshe kwa maombi mbinguni maskani yetu, japo majaribu ni mengi, tayari tuwashindi. Changamoto duniani, vumilia muda kitambo, hayo yote yatakoma. Jipe moyo safarini, kwenye mawimbi dhoruba, twajikwaa twaanguka, twasingiziwa uongo. Watu waovu wakinyama, hakuna utu duniani. Bwana tuomba heri uje, utuokoe majanga, twakutazamia uje, tuvushe ng'ambo ya dunia. Watu waovu wakinyama, hakuna utu duniani. Bwana tuomba heri uje, utuokoe majanga, twakutazamia uje, tuvushe ng'ambo ya dunia. Kwa imani tutavuka ng'ambo ya dunia, kwa imani tutafika Yerusalemi, tukeshe kwa maombi mbinguni maskani yetu, japo majaribu ni mengi, tayari tuwashindi. Dunia, kwa imani tutafika Yerusalemi, tukeshe kwa maombi mbinguni maskani yetu, japo majaribu ni mengi, tayari tuwashindi. Matuno Church Choir, Matuno Church Choir, Nyakwana ifuate Matuno. Kama Matuno is not around, Nyakwana Church Choir, Nyakwana Church Choir. Vile naona hakuna Matunwa, Nyakwana. Hope Sisters Choir, Hope Sisters Choir. Hope Sisters Choir.
Biama. Hope Sisters bariwe ikire ni mocha sokotera. Be manyete bari mumbweka ine. Gakitokonya chinsa nchu bwangu. Nago kirenga tatore igoro Tebo wanchani waya sebuku Makumya mange narorireme Kobuwa onsi yesanyanchete Nago kire yesanyanchete Nanyanchete, nanyanchete, nago kire yesa nyanchete, nanyanchete mono. No nyanko mueverio natayaya, nyanchete ryoka no nyango sira. Ni mota mere yo nyanchete Ganko nyora bune rankwerete Nago kire yesa nyanchete Na nyanchete, na nyanchete Nago kire yesa nyanchete Na nyanchete mono Onye korogo teranda tere Kero namoro riro motoria Na kuku goika kare na kare Mogo kumya kiye sanyanchete Nago kire ye sanyanchete Na nyanchete, na nyanchete Nago kire yesa nyanchete Na nyanchete mono Baba tunakuja kwako Tuomba uturehemu Watoto wako tu miguuni pako Tunalia kwa ajili ya mateso tunayaona tunapitia dunia hii Majirani wametugeuka sisi Ningependa kuchukua fursa hii kuwasalimia nyote waombolezaji nyote amjambo. Nafikiri nataka kuanza kwa kusema haya maneno. Tumechelewa kidogo kulingana na vile tulikuwa tumepanga ratiba yetu.
hivyo ninaomba msamaha kwa hayo, lakini tena ningependa tushirikiane ili tuweze kumaliza hii sherehe ya mzee vizuri. Vile nafikiri kila mmoja wenu anatarajia iwe. Wenyeji wafiere ambao sasa kwa lugha yetu ni kolera, masemechi, ni rosi wote na relatives wote wa aina zote ninawakaribisha, na ningeomba ikiwa umepewa dakika moja ama dakika 5, nafikiri hivyo vikundi vile tutaendesha mutaelezwa na MC wetu wa siku ya leo, ambaye nitamtaja jina wakati namwalika. Kwa sasa ningependa tushirikiane na huu wakati nimesimama hapa ili nimkaribishe mchungaji wetu ambaye ni Pastor Margaret Michira, ambaye ndiye pastor msimamizi wa mtaa huu wa Matunwa, ache atufungulie mkutano kwa fungu na maombi. Pastor, karibu. The Lord is good and all the time. Hata wakati wa machozi bado Mungu ni mwema. Tunamshukuru Mungu kwa wakati huu, na tunamshukuru sana kwa sababu ya mipangilio ambayo inaendelea tangu asubuhi. Na katika masaa haya nataka kutoa fungu moja tu sababu ya muda ili programu iendelee. Tuombe, tusome fungu. Mtakatifu Mungu wetu, tuna wingi wa shukrani. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umetulinda, umetutunza tangu tulipoanza safari hii ya sherehe ya Elda wetu Ntita. Asante kwa siku ya leo, watu wametoka mbali, wamekuja ili tuweze kuwa pamoja katika hii sherehe ya mwisho ya Elda wetu. Tutakapoenda kusoma fungu, Mungu tumekualika uwe pamoja nasi. Program zote za siku nzima tumesikabidhi mikononi mwako. Endelea kutulinda, ni katika jina la Yesu tumeomba hata kuamini. Katika masaa haya nataka tuangalie safari ya wana wa Israeli. Walipoanza safari walipewa kiongozi, na kiongozi huyu alikuwa anaitwa Musa. Musa aliongoza watoto wana wa Israeli, lakini hawakufika Kanani. Ikafika mahali tuliona ya kwamba Musa alikufa. Sasa Waisraeli wakabaki bila kiongozi, lakini Mungu sasa anawapea kiongozi mmoja. Akaambia Joshua, kuanzia sasa kuendelea nataka uongoze hawa wana wa Israeli. Lakini tukiangalia Joshua akawa na uoga, lakini Mungu anamfahamisha ya kwamba atakuwa pamoja naye. Kutoka kitabu cha Joshua chapter 1 fungu la 3 mpaka la 5 inasema ya kwamba, niko na Biblia Kikisii nitasoma lakini nitaongea kwa Kiswahili. Kwa Kisii nasema, asobo mabwa bonsi omonto tali orako bwe buna na alenga na Musa na boigonda abamo naye tinkogo tiga no nyangake obo mokongu no moremwe kyagera naye oraikia abanta babanyore enseria na alierete kisokoro chaineira na gotiananga nimbaye. Kwa kweli Mungu alimwambia ya kwamba usiogope, mimi nitakuwa pamoja na wewe, vile nilikuwa pamoja na Musa nitakuwa pamoja na wewe. Na kama hii fungu nimeileta kwa ajili ya familia. Saa hii wanapiga mahesabu mingi. Watoto hawako nyumbani, mama ndiye ako nyumbani. Wataweza fikiria sisi tulikuwa tunapiga simu, dadi anafanya hiki. Tunamwambia dadi fanya hii, dadi anafanya, lakini sasa hivi hayuko. Lakini Mungu anasema ya kwamba hata wakati baba hayuko, Mungu bado yuko pamoja nanyi. Atawashikilia na mkono wake wa kuume, atawaongoza na atawapigania. Yale yote dadi alikuwa anafanya, Mungu atayafanya. Chenye mtafanya tu ni kuangalia msalaba na kushikilia mapenzi ya Mungu, kutembea kulingana na mapenzi ya Mungu, na yote
yatatendeka kulingana na mapenzi ya Mungu. Na sisi ambao tumekuja hapa tuendelee kuombea hii familia. Mungu awashikilie na awapiganie katika hizi nyakati ngumu. Na sisi pia tuendelee kuangalia msalaba, sababu Mungu wetu yu hai na anasema ya kwamba tukienenda na kama mapenzi yake yalivyo, na sisi tutakuja kurithi ufalme vile Yoshua alichukua watoto wa Yesu, watoto wa Israeli wakafika katika nchi ya Kanani. Na sisi tukifanya yaliyo mapenzi ya Mungu, na sisi siku moja tutakuja kufika Kanani. Mungu awabariki. Mtakatifu Mungu wetu, asante kwa ajili ya masaa haya. Asante kwa sababu ulimwambia Yoshua ya kwamba utakuwa pamoja naye. Na tunaamini ya kwamba Mungu utakuwa pamoja na familia ya Elda Ontita. Utawaongoza, utawapigania. Hata kama Elda ameenda, tunajua ya kwamba Mungu yale yote Elda alikuwa anafanya akiwa hai, Mungu utachukua hiyo nafasi kuanzia sasa na kuendelea. Endelea kuwa pamoja nasi, tuongoze, tupiganie mkutano wote tumekabidhi mikononi mwako. Tunakualika ya kwamba Roho kwa Mtakatifu atuongoze kuanzia sasa mpaka tutakapomaliza. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Asante sana, mbarikiwe. Liombongi SDA Church Choir. Mko wapi? Mwenye uwezo sisi tukutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Baraka spidi. Wewe ni mwamba, nasi tu chini yako. Ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Sijaona kwaya ambayo niliita. Wengine si wasimame. Tufanye nini wapendwa kwa sababu ya kifo? Ebeni na zote twalia eti sababu ya kifo. Tufanye nini wapendwa kwa sababu ya kifo? Ebeni na zote twalia eti sababu ya kifo. Ule mbinguni vifo hakuna, kama ni magonjwa nayo hakuna. Kule tukutane na ndugu zetu, tule pamoja meza ya kioo.
tukishafika mbinguni shida zote zitaisha. Tusiogope wapendwa kwa sababu ya kifo. Tukishafika mbinguni shida zote zitaisha. Kule mbinguni kifo hakuna. Kama ni magonjwa nayo hakuna. Kule tukutane na ndugu zetu. Tule pamoja meza ya kioo. Ekwaya yarure stage mbia mono asogotero kuya anda tutaendelea iko. Wakati huu nataka kumwalika MC wetu ambaye atatuongoza kwa siku ya leo, tukishirikiana naye ambaye ni Johnson Chuma Emasiri Nonas Ekenyanchigiri. Johnson, karibu. Thank you very much. Yabono sana elder. Thank you very much the church and Pastor Margaret. Asogo togendea sege pindi getangani. Kebile rublumu raka Zablon Kontita. Dear mourners, the family of Mzee, led by Mama and your children, Bantuaminto, Banyaribari, friends and colleagues, relatives. Tukwana ningo iga, God is good. Kama unaniona tafadhali nipe mkono, God is good. And all the time, thank you so much. God bless you. Jambo la pili, turn to your neighbor. Huyo ndo mtu mtakaa naye for the next 3 hours. I want to give you 1 minute. Oinero gutigere simi. Oinero raburinga inatigo mugano. Oinero rasabu mugano some. Turn to your neighbor, Motebi, welcome to this funeral. Mukwani mumanye. Murigere libuyonyo uko bisa amaiso.
uchenjie kidogo mapema. God bless you. Asante, thank you. Baada ya kufanya hivyo, Mungu anchire make a few announcements as indicated by our elders. All washrooms, nyumba za usafi for our mothers, for our sisters, ndogorogari. Sorry, I'm saying moinoga on this tent. Moina se tentie maigari moinaria all our mothers and our sisters, including our magukuru. Moina se compound towards the corner, all female. Tafadhali hapo ndo mtaenda kufanya usafi. To our wonderful gentlemen abagaka tugurari astorigereti hapo tutaenda hapo to answer to our calls. Jambo la pili, and this is very important, mazishi ya mzee Elder Zablon Ontita Ondieki tuko live kwa mitandao. Wale ambao wako nyumbani waambie watazame Etaya TV oborabu wa Momusi. Mazishi itakuwa inaendelea pale Kenya. Kama hawana njia, esimie yao your smartphone, load it with bundles, go to YouTube channel and search Zablon Ontita Ondieki final celebrations of life. Na ande ntore ase TV ende kurukunga Inuka TV still on YouTube channel. Ya mwisho, abantu baminto abana bo mugaka ne family mbabwata their wishes na ande buna mumaite the church Mata Nova Isaranste led by our district pastor Iga. So all elders of our Seventh-day Adventist church from across the globe, tafadhali mkae hapa. Pastors, I've seen pastors of ACK. Our pastors of the Seventh-day Adventist are very welcoming. Mocha si pastor na bakubaro kiasi mogo Isaransa. Abarai which kanisa chinde chionsi pastors, tafadhali you welcome to the main tent. Ensemeye ne family yo mugaka abachukuru bae abana bamuabo na uba Isaranstega. Tafadhali let's follow that. Lastly, abantu baminto umugaka naruete wish ni maitenga ne musimu politics, lakini umugaka Zablon was an elder of the church. He had a wish that is written inga sama tangaye tubuati protocols na ande to avoid a lot of unnecessary politics. So please, with politics, that one umugaka ne familia they wish nga tubasike. Munga nchire bono tuchake birerebi asenchira ya bene kurwa seke nyoreke kianya kwa na village Matunwa sublocation Kiogoro ward in Nyaribari chache umugaka bwenkeye oyoromo kogoti bwenkeye omoske Patrick Mauti tagetache gaiga. Mzee tafadhali kuja. Mzee Patrick Mauti yeye ndiye ambaye atatuongoza na tukaribisha nyumbani ili tuweze kushiriki na kuwapa pole zetu familia hii. Mzee, pole sana na karibu. Asante. Abaminto mbiyamore bono agento nda batebi Mike check. Abaminto mbiyamore jeno muro mwa Zablon makogoti koruku Patrick Mauti Ondieki yo sirire umuro minto manene bono yonko basaba abaminto request kurase family Zablon no monto rengo mororo. Zablon no monto bwanjete amangana make na menge bono rende to gosaba wito umoyigo yobe no kosa okogani na renge mne tabia ya renge. Kwa hivyo naomba wale tuko hapa karibu, marafiki, relatives wale wamekuja kutufariji, karibu.
Kitu ya kwanza ama ya mwisho, unapoongea, ndugu yetu alikuwa mpole sana, alikuwa maneno machache na mnamalizana. So tungeomba mkutano, familia me request inasema ya kwamba mkutano yake ishe na amani na ikue kwa utaratibu. Hapa tunajua tuko na wanasiasa, si hapa wanatafuta kiti, na akitaka kiti lazima siakuje kwa watu, ni watu ni nyinyi. So naomba wanasiasa wetu tutumie kwa muda kidogo na utaratibu. Hiyo ndio ombi kutoka kwa familia. Karibuni. Kwani tafadhali wangapi wanamsalimia hivi eldangu kwani gure iga ama iga inara yokoremi. Thank you, God bless you. That means imwaigwa bunateba. Enkayo mwaka igirare monto mugakumya bwekenyoreke akaranga tigato asa toyatumie asengenche safari yo mwelio mbuya tumwa recognize na hande tumwarigani atu invite officially omugaka James Nyakundi mwaka James ondi Nyakundika nchungo mwaka koranche utwarigani gaiga na hande mbuya mona sokwa yirino na masaku ukarabi ugateba ngaga ninka tigatutumie umugondo mugaka koranche ibageri neliao DJ Kwa wote mliofika hapa kwa siku ya leo, kwa jina la Yesu na Roho Mtakatifu, na wasalimu hamjambo. Nimewaalika kwa hili shamba au hili kiwanja hiki, mjihisi muko nyumbani, tufanye sherehe fupi nzuri ambayo haina matatizo yoyote. Kwa majina kama mlivyoambiwa, inaitwa James Omare Nyakondika. Ondita alikuwa rafiki yangu wa dhati, na nataka mkutano wake wa machizi huo wa amani, na tunaomba kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. Wangapi wanasema amen? Mzee, tunakuomba next season kogo simeka ama geki kimbeba kerege ntogesire kurwa sumugondo ya segetaria Yesu. Amen. Elinde nebituma bya bisubuka soko omuntu bwenkorenge. God bless you. Mugako yo elda kaiboruga seito aso mwaka o 1962 ere amona abagisangyo baye unengenchere yo mugusi bakagenda match mutu nare kuburi abagisangi bo mugaka Zablon bagisangyo baye bari stinere chiombe bagisangi baye bare korigina barabwe bichure nande bachiete nere iburu andonsi asemore nchungo gocha mwakwe bicha bagisangyo bo mugaka Zablon bagisangi baye bari bakinete nere bari bachiete nere skuru ya matunwa mchungu mwezi. This is our time. Thank you. Majirani wametugeuka sisi, hata mandugu wamekuwa maadui, wanatutesa kila usiku, kila kuchao. Kimbilio karibu abagaka ba minto tenabosia kindly songeni hapa mbele. Tunajificha kwako, wewe ni mwamba, nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka. Abagaka
kara kwana ni tubwati haraka kara inyurani kara inyurani ngayariri yakwambekirete tingiri mu gisanyo kara inyurani biamono tene nango gabu ya igabono mwebange iga muri geri asichibichi nandi mumanyanga ne TV muri rosi amasikio tene nabuya igo very good asante na very requested iga something that is very funny lakini rende senge nchombo wako yante bibo igo ntagete gwanchanga ngekorebo dear wife Madam Eunice Kemuntu abagaka abagotebanga ochwa that is their request and the ubati no anakerana to kumanya yenchwa kuna barwe bichomo yo boitere otimoke yes tagete kimo kunya kuigwana igo onte biningo yo mo bwana so chungo mwaka na tagete bachora kinaranga iseko bachora batara bachora abara radeta inala karibu sana tunajificha kwako wewe ni mwamba na sisi chini yako makuta moto etali mache moto ndeli etabanje etaba banje tengaki abaisi aba mbye mole bire eneli etaba kwiroka ya into twajete ali tuna twajete nende wana abaisi abo zipikora igango omoisi baramete como noyo kora igango naye oyo nero baramete como nyombe kero twachete ali omoisi oyo omoisi okora igango igane lieta na liye banje telitari nderi onse wetanieli mboli omoisi okoroku nga mesha kamecho etwa kuchinza chinji sini no sabira ni abaisi abamino omoisi okwaigule biyamano Master of ceremony n'abantu baminta umwakira agatata Paul nintu tokwereire mana nintu toromira kina batote kolemere na nintu tobaligani tetu kukwana mangana mange kwanta aba bajagitege sangieke mbedi asabaruete bakamanyana abandi barararire batotegete kona korendana ende tokonye anye konyarekana ibigori bigoja tosabe iyo litatanya sao ito biyamana hasenye nje wato bekira tuwato ire libagari abene korora orogenda rumo gisangi ito Zabulon tuachira tubwa toko nyoko nene ne chinkoro chindito nga tuwasiriyo mo gisangi ito lakini tarale ti obeigo gato tigeire rega sinyuma abano to tigeire mongina nale na intwe otokuba sukyo cha sekero ke kyo banene tato ito to barendere ndito nago sirana na kororana konyo musangire ko yo mu turifu ende to kora so molemba se tari chari wa Kristo mabari ito ndita mabaro chigo nje David kiali ngoroko mbuyamano mwaka David gakwanire gochitakore tigaki asante God bless you abagaka abakwani ganani bo basabere ya makia mwana nyasaba rende nandi kimukuma mwanya kuramba igo nalibuya nali mugo chiamaki mbuyamano please intobati nkwano mwaka I might respect your wisdom but please respect the program God bless you thank you abantu bamintu munganchere bono mugakoyo Zabulon mugaka ise mwaka Zakario ndieki no mongi na Teresa nyabate iko nare gwancha bari barusobo Teresa uri orenge ngina Zabulon ontita bache abangina rume aba kurunka hano ane chikazin chiri chiarwa sobo mongi na Teresa nyabate oyi orenge ngina umugaka Zabulon tafadhali mkuje mbele nafasi ni yenu choirs tafadhali to make sure that we register with our elder Jumbe DJ thank you keep it low
bagaka abana bangira barura ari Nyamanengo Gesere baikira Mbia mono sana. God bless you. Asante sana DJ. Bagaka gakintu bwati nkwano akina yuna bengencho monchoro mugako yo moige elda aturasa masachi nande to so miringo oyo mwako itiga to mwe check tafadhali na waomba heshima ya mzee ni kunyamanza abantu baki bagukwana bari bagabakwana bamurera samaskana mwaka turayenga samasabo kwa niaba ya timu ya kinyama inarejea maswali mengi yataulizwa pale sao ito umachani huyo rigoro mano hata ikende yataleta sekte utatiga obwanja nigwao ala nyumba yako litakukana kasi ni itorarire ikishuhudia tigiro mwankyoye tigira abamu abo tigira abana baye utigira n'abacu koro munene mwose otoko basukigo cyasore nyara ko bagokobara ubakonye umusangerereka no mugima kuranche mwose twanyara ntrasore numurayo kuyora ajora zigisen cyao ikyagara kisemi cyose kikorwa sore twese kratokurwa togenda mo naye ikegera ntoma yitenga na ndo ndetayo to semeretie utatigaye weke kana tato ito tuamanyire ngayo abanyara ko bagokoreka wetera sobye bwao novo mwana Yesu Kristo uyo Roma wario ito. Amen. Tubakwaningo igaba Kristo baminto mbuyamono sana. God bless you. Mwaka mbuyamono nakiwata bokoro kusokoro oya koro ko moske Robinson Monda aka mtajiri. Asante. Abukitu arure sobo omonge na Teresa nyabate nka chianko chiomo akanchiro chianko onye Zablon orego koroka anko omo isemoke onye orego koroka aunt. Please mkuje na nyinyi mpigwe picha. All uncles, all aunts to Elder Zablon Ontita Undieki tunawakaribisha. Kibako nyagocha, we want to recognize friends to this family. Baachira have seen doctors from KTRH. My friend Dr. Nsombi, I've seen you. Na arorira abana ase madam wago somi abana be skuru ya Maburi Memorial Academy. Moba ange wanafunzi mkwe karibu na walimu. Au bago kora chianko, we are calling you. Abana ba Maburi Memorial Academy so that you go and attend to your lessons. Uncles na aunts onye ntoyo abana bari kibako nyagocha. Can I call cousins bomugaka Zablon? Cousins bomugaka Zablon from both sides. Nka nonyega nande bari bachi. All cousins kujeni. This is your time. Ribako rukanga kase high five about the high cousins. This is your time. Erinago semeria nsengo sambwere ayebeke yange sechinchera chonsi ekonuge kowa tomoroto tomonene ayera oyetigense erinago semeria nsengo sambwere ayebeke yange sechinchera chonsi There's a place that called heaven for you and me. It's a paradise for everyone who believe. When we all get to heaven, we will sing the wondrous love of Jesus. Thank you. DJ, I like it. Keep it coming. Biamono sana. Asante sana. Kurutuacha agete function.
nabagaka aba nabangaini bamagire ngantura igulio gilio mongina Mary nchungo chugocha nonyeke no iga nonyega mongina tarata chaigora tatiga pastor Margaret Wek mongina Mary kayare baba nchugocha igora bagakaba batebirenga naye nande bunorengi na Yesu ono kwane gosoba sabiri banyore bisio bono. Karibu sana Mama Mary, karibu sana. Oyo no mwana ominto ntita twanjaine mono sana mono twarogoteba nibo bisuensi gakona kwanire gakonyua gakwane nje ngomuigwa abombwateri yanda rinene kukiasari tusabe nasawe ito mwana no muikomo chanu na irani ya sole mbia mono mana na kwarendire nyangi yo mwana ominto ntita gwikaya ikirero tokonyara komoni gukia ase nyumba ya etatu mubwa wa Israeli. Sao ito tiga tusabere familia ya tigaire na intwa motwensi twere mia sinya sai kiaire mambia yemo otoko era soti to mitachiri monne torinda siri tukorigima nyangi ya yera subia uya bwa borro kana siri tukorigima makawene guragwa sore siri tukoria Yesu Kristo motoria ito Kemeri nkorwa ibo mugake lisabani gosenya gechanga nkorangirwa mbia mono sana pia mono nana agokira bagaka mubwata masikani sana bagaka ba consult bateba ya tiga Mary mbancha ine na sabloni mono tiga kwane on their behalf mugaka gasoma buyeiga akorira magendra buya ngokora arengi gasi igonta getikurangiria abakubwati na tafadhali tukue wa haraka sana. Kama wewe ni mkulima, wanafunzi kuja kwanza. Wanafunzi kujeni. I said mkuje. Wanafunzi tafadhali kujeni. Wanafunzi abo wa Maburi Memorial Academy asomo ngina agosomya. Mama karibu sana sabana abo. Ende tukwana barabu. Thank you. Thank you, MC, for this opportunity. Our spiritual fathers present. Silence. Check. Thank you, our MC. Our spiritual fathers present, professionals, my fellow mourners. Good morning. Before you are Maburi's Memorial Academy, and we want to present a song. Before that, we have a message of condolence to Madam Eunice, who has been one of us. So those learners, the two learners, you come forward and present that a message of condolence. Then from there, we shall have a song. In front of you are Maburi's Memorial Academy learners. We were saddened to hear of your husband passing on. You are in our thoughts at this terrible time. Our hearts goes out to you and your family on the loss of your dear husband. He was such a special part of your family's life, and his legacy will live on. We remember him praying with us in our school when we had prayers day for grade 6 learners. May you exalt
accept our deepest condolences you and your family. May God grant you strength to move on with life in Jesus' name. Amen. Tukikaribia kumaliza, POM wote na wale wazazi wote muje hapa mbele. Haleluya, shida na tabu tutasahau. Tukifika juu mbinguni, tutakaa pamoja na Mwokozi. Tukiimba haleluya, kule paradiso itakuwa ni raha ya ajabu. Kule paradiso hiyo havitakuwepo pale. Kule paradiso itakuwa ni raha ya ajabu. Kule paradiso hiyo havitakuwepo pale. Tutatembea naye Bwana Yesu nyumbani mbinguni.
Thank you. Because of time factor, naomba Madam Eunice kwa heshima kubwa uje mbele tafadhali, utolewe picha nao wanafunzi ili iwe kumbusho. Na kuomba Madam Eunice, PYM wote naomba mche mbele kwa ajili ya picha, tumalizie kwa pamoja. MC, picha peke yake, hakuna kuongea, ni picha. Madam Eunice, naomba uje mbele tutolewe picha kwa pamoja. Wale PYM wa shule, wazazi wote wa Maburis Memorial Academy, kama uko hapa naomba uje mbele tutolewe hii picha kwa pamoja because of time. Wazazi wote wa Maburis Memorial Academy na waomba mche mbele kwa ajili ya picha. Tunasema pole kwa hili changa, natumai Mungu atampatia nguvu. Madam, naomba si watu ungesimama mbele ya hao ndio ionekane ama iko sawa. Sasa wazazi wa Maburis Memorial Academy ndio hao, ni wengi, wengine wako njiani kwa sababu ya upendo tulio nao kwa madam. Ningependa wanafunzi wasonge mbele pekee. Wanafunzi kwanza wasonge mbele, abana buka basikibusi. My photograph hapo sawa. Can you take that photo for the kids kindly? Let's have that moment. God bless you. Asante. Simama hivyo watoto. Kwa hivyo ni nchuma ya abana balinoga. Wazazi, ujeni nyuma ya watoto wenu. Bange nyuma, hata ukiona mtoto wako mshike kichwa, muongelea shokora kana smart. Let's always be reminded kwenye kukwambia abana because it's bado na abana. Yes. Those are the parents. Bible yaba ya baba na abu. Tuwasalimie hivi pia. Sawa. Teachers, please join in. Songe mbele. Walimu wetu. Haya, watoto tafadhali muende mketi. Watoto waketi. Sasa walimu na wazazi jipange vizuri mpate picha na madam wetu mpendwa Madam Eunice Kemto. When a work here is done and the life crown is won and the thank you. Mapigwe picha. I know director is there. Director, I know you have a lot to say, but you see the kids sign. Those who are wonderful words of encouragement from us. God bless you, and I will ask the director to pray for us. Where is director? Director, you will lead us in prayer. Please do that. Tumesema pole sana kwa familia. Madam wetu baba wetu Amen. Tuwasalimie hawa. God bless you. When Christ shall come, asanteni sana with shout of na ndimbi yamona soko baba igwe. Abantu baminto because of time we want to hurry up ore on time. Bonga nchere I recognize almost Clinton Abuga Otomire Rambirambi Aya 2000 through Keva's phone. God bless you. We want to recognize in our midst servants of God, Pastor Joash Magati, who is going to bless us with the blood of Jesus and the bread of heaven. Pastor, welcome. Pastor Laban Ototo of Gekomu District is also here with us, and Pastor Joash, tafadhali karibuni sana, and thank you our host pastor, Pastor Margaret, kwa karibisha vizuri. I also want to recognize abangina banya bolibonge women group. Please kujeni mpigwe picha. Keombe kyo kyanya bolibonge na keombe kyo mongina Eunice Kemto ekeombe kya bago konya chungo gocha. Kujeni keombe kyanya bolibonge women group, tafadhali kujeni. Banginaba, thank you. Mnakaa smart, very good. Ndio choko beki ndo bina koroku ya. Mokwa mwa igon mande mwate ba uniform papo. Kagocha magaga, chugocha gaga.
Bantu baminto, we want to remind you that being Friday, amatanga na mange, na bora nyoruka gitenga you are at the right funeral, kumbo osret. Ana matanga ye Elder Sablon, Ontita, Ondieki. Ako koreka na aganya kuana. Mugaka tuanchete, uliko koraga ari Coffee Research, Omo Extension Officer, Bwenge Nchomono, aseki nyorubiaito. Mama Eunice nchunge basha nera. Chungo baba to choka imoke ga kiremere. Mbono liyo kango ko imoki. Kingo ko imoki naende. I swear. Thank you. Mama, asanteni kwa kufika. Asante. Asante mama. Thank you mama. I promise this is the last time. Nanda bantu baminto muna gusabira umungina. She looks weak. Na nekene bikatumuraye. Asama sabo na bana bae boss. Yasai. We want to appreciate a former member of County Assembly Gaiga, Mheshimiwa Apoko and your team. Thank you sir for coming. We are honored. Ebu tafadhali tukwani ngoiga bangi na babaminto banya boli bunge bakwani ngoiga mbiya mono God bless you mbiya mono sana ulio bwate ba akokumukuli ebe basha na reyo abonya kwere negira mbiya mono oro chaba ina mura baraba kariko mwanga basha yo akura moye hali omo monya romo te baba remere bakwani ngoiga bangi na abanya bali bonge bakwaniga Mungu awabariki wa mama na kumugenda mwari yasiwa inde toikerani abasani bo mugaka Zablon na abange I mean friends abasani tafadhali mkuje bakurau na one of the greatest friends okoroko mugaka Aroni Bagaka kurwari gyonserio Mchungo Mwenzi. Friends, Bo Mugaka, Elder Sablon, Ontita, Ondieki. Just as I reminded you, Abantubaminto dear mourners, we are still live on all the channels, especially on YouTube, Etaya TV, na Inuka, tuko hapo fuata mazishi ya mama. We want to appreciate those who are following us across the globe. Awabariki. Technician, check on our microphones. Thank you. Masani abu chigochega kurangani this staff I want to Masani abene staff Masani kwanza batangane manya kurangani staff ya Coffee Research kura no moske nyangena haya asante gango ndangeli ntaraba aba Yaroko ibu Coffee gabari bibeka gumbaro. Anya koro muri mbweka hawa. Ande kawa ya mentreli gori abari baminto nyebende. Chungo mwa kwebichi. Abaremi beka hawa. Bali bako ire kawa masini. Basongo bagote ya machine. Chungo. More. Aya aumoro na butaite korra. Nchumu akwebichi. Tiagote ana abange more onye muraika. Nche na abarangeli. Nchungo mwa kwebichi bali moro. Kujeni na moba bange na bobe milioni moja chikamera cheite chinechi nene chunu mwensi onya kumaite gosime kore kawa mugaka nako gaide tuno korobore mibuya kujeni mpigwe picha. This is your time. Bare mima na bange wonderful waka karibu neka gunko irore machine Asante. On your behalf, tagete ntebyo moskenyangena. Moskenyangena ngayari. Moskenyangena onya kara na rore gukwana. Onya tayo I will ask you. Lisa chigocha igora mwaka. Chigocha. The family says I know muntomuya mugaka asigete on behalf ya bagaka banakoire. 2 minutes. Bea mono sana bwana Master of Ceremonies Omongina Eunice abana bao bonspi n'abantu bekinyuruke na bali bandi
pole sana saya yakorekanire igari na intwe gatokobori nyasa tolemi indegere toyaremereri lakini twamanyage tokonya kogenda ng'a ekera konya kobange ngintu twende tokore bono abana basani basabron na umanyire for a long time tugakolega como roiru tugakolega como cover research sabron no muntu umanyite gasi mono so much to the extent that egasi are gokora ngano thoni kubwati nganki akare gokora egasi would be perfect whether you like it or not mba extension ba kole extension ya graduation ya gisi iga agakora extension na coffee research taiki sioka ere no mo garenge debut officer in charge ere no mo officer in charge bagakole gasyo mabeyi ne yangeria yabo bigori yarengeri yabo naroko ga yarengeri yabo pometi yarengeri yabo kisi nigo yarengeri yabo amanyamira igomoroji na bakorete gasya nene go promote kawa kaguri gorindi abete igai rip gorindi abete igai lakini rero mondo bwade kawa egera ko ndo just chikulierwa iga kolema kindly yesimeke toleme twensi Biamono tafadhali tuwasalimie hivi. Biamono sana, God bless you. Nande biamono for what you are doing yasaba nimbaito bagusi. Kagu ya gusi igego tioka buya kegima. Bantu baminto so that togenda say family the church is already here. Nechi sabato etechire chinke. Monga anchere bono if you are a teacher wherever you are kujeni mpigwe picha. All teachers present. Mama Eunice no mwalimu. Apart from the staff, other teachers are here. Tafadhali dear wonderful teachers of ours. Bantu bagala togo kwa nege songo. Please come forward and speak to us. Balimu baito wherever you are. Noena balimu ba Sunday school. Noena baramu na balimu. Mchuni mwa kwebicha. All our teachers. Noena balimu be Sabbath school. Kujeni tupigwe picha. God bless you. Thank you. DJ, good work. Keep it up. Yes, no more sanionare, nerebion siasende. Senkoro yam nenabu ete bonsi. Igare bunaige sicha, kierigo kasende. Kingane tiensi vivembo mogima. Sobororo ande mi ase. Whether serving or retired, you are still a wonderful, perfect teacher to us. Ujeni mpigwe picha walimu wetu. God bless you. Asante sana. Nasawa semikema. Munga nchenenge umugako uyu. Sikirana kero montabu atuwe bicha. Munga nchere nge umugako uyu. Uyu bwate nyimbo. Wako uyu ndo chenga. Sama sabo na birabe buya mwaka tusabirengo omotori tata ase engakieye erensinini twagire busibwao muna balimu serving retired twakolire gasi nomukia tokonye family yontita na baamate ne community kwa jumla amakena sabira bonera sore aseritriye Kristo motorio ito tokwani abari baito iga wasalimie hivi okombi gokwani umwarimu nanero gokonyere tu mwana seriously kanga ningore ndo gokwani. Mungu awabariki. Munikubalie sasa kwa heshima mugako yo having worked no mongino having served as a teacher mwaka na aruara akaenda Nyagitari n'abantu bamukonya n'abanyagitari. I want to request that dear doctors, if you are here banyagitari baito mogo tokonya mchungo mwakwe biche in this asaba nyagitari no bo munyagitari bweke gusi ayenchu na ayengo tokonya ore riyogo ryo munu abana kangamba liko gwenda inchu mwaku na inu ebicha mwaku na inu n'abanyagitari. You are also healers. Yes, ujeni mpigwe picha. Doctors, nurses and all herbalists. This is our time.
Thank you so much. This is Dr. Nsombi from KTRH. Very wonderful people. Daktari tafadhali tuharakishe. Thank you. Tuharakishe. God bless you. Doctors. Madaktari wetu. Asante. Thank you. So that we also appreciate our generation ya millennials. Dr. Nsombi, please give a tribute to this wonderful servant of God, Elder Zablon. Hata tukiwa kwa magumu na salimu amjambo. To Robin and family, pole sana for the loss of your dad. Tulikuwa na Robin in high school from form 1 to form 4, same class, same stream, so it's been I can't imagine what you must be going through, but Mungu akujalie. Otherwise, poleni sana kwa familia, all the best. God bless you. Tuwasalimie hivi madaktari wetu wakwani buyaiga. May God bless you too. Thank you so much, our doctors, for what you are doing to God's people. You are serving the exact purpose of our Lord Jesus Christ. When Bantu aminto tuikirega mutakete muisaranse mutegerere bono asiteke ikomchio katobare tere family y'umugaka tukore family turagene kanisa turangere kende muko nganchira nchake kurende tararangeri umusani nariga bw'umugaka narangeri kare onyo ikire Elder Kefa, you can guide me onyo ikire is a wonderful and special place for him. Umugaka aba nanyo ametombo ngino ya Eunice mutagete kubori bari barusobo Eunice aba koyoye kikazi nichi abana baye the whole team koruboronyi eriyacha ko umwana umwabokora chungo bari bacha ko umwana umwabo baba ibo babokora chungo Enosh, please Enosh no kusali yo monele. Kao bako nyago chakuru boronyi just one. Como sani on sabru tambia marmies. Sabru tatu amanyeto mnaka Hope research ligo. Ando ko na watu kwate sabari yo bosani. Kaka bono ira. Passauro por conversar sobre o que aconteceu, o ele todo saindo boito, aí ele quer tu ali tá aí este, se eu passar no boito um pouco ainda até, para que não mandamos este, a sua confiança. Agora a Silvio Mosani, vou comia, a bana baia, até ver ondara, o mara, a bana na aqui não tinha que aumentar nada para conversar. Kuna bana nza kola no mongi na Eunice Nigeria ndelira boli mbeto Biamono sana ndugu zanguni, hii ndio familia ya mjane ambaye amebaki sasa. Abana bamuabo abana baye walechi akochiaye baruboronye Munga nchiri ncha Kenya bali bari kurukumu waka Zablon anku kabusimu wakubi bali bari kurukumu waka Zablon that you've lost an uncle, a wonderful uncle. In the book of Ecclesiastes, Solomon the son of David said, it is an unhappy business that God has given to the children of man to be busy with. Asante. I've seen everything Abuna that is done kuruka. under the sun. Abuna ubari kuruka Zablon, mzee Zablon ontita ulieki, bari kumuruka anko. Tafadhali tuwasalimie hivi. Mbiya mono genda musa. Bari kuruka Zablon omoko. Omoko. Na kiumwanu ni na kiagenda. Shikangu musi. Na inumu akuti. Ni inumueka. Abade mbati karibu bari musi. Mbiya mono.
by and by. Inkora maya konde moyo na ekora maya. Asante, tuwasalimie hivi. God bless you. Tafadhali mketi. Oyo morendo inutari guturasa masa. Mugako yo togo tusabira kuchore smart sana. Tacha igora abantu bamwe n'abantu machi yani. Yo pastor. Aya nabo muntago turi. Kai. Pastor ga kiturasa masa. Directions for peace in Ukraine. Russia, make a U-turn immediately. Head back into Russia. Baba yetu mtakatifu, Mungu muumbaji, mfalme wa vyote. Siku ya leo tuna huzuni mingi ndani ya mioyo yetu kwa sababu shemeji yangu amelala kutoka katika ulimwengu huu. Bwana ametuacha kila mmoja, watoto wake na watu wa ukoo na jirani wote ambao wameonyesha heshima zao na kuja hapa kujumuika pamoja. Mungu, tunakushukuru kwa kushikilia familia ya dada yangu Eunice pamoja na watoto wake. Nakushukuru kwa ajili ya majirani pamoja na kamati mbalimbali ambazo zimehusika katika kupanga hafla hii ya kuweza kumwaga shemeji yangu. Nakushukuru kwa kushikilia anga na vile ambavyo program inaendelea. Bwana, tunakuomba wakati huu tunapoomboleza utupatie Roho Mtakatifu ambaye ni mfariji wa kweli, atakayeijaza pengo lile ambalo Elda ameacha kwa familia yake na hata kwa jamii. Tunakushukuru tukiomba Bwana uendelee kuleta utulivu katika mkutano huu tangu sasa mpaka mwisho. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Biamono Pastor Robert Inega, uyo naero yo mwabo Eunice Omokogoti. Biamono sana. God bless you. Asante. I've been requested before I call the family. I've been requested that there is a big team here from Nairobi. I will ask Team Nairobi, please come forward and mpigwe picha so that we also appreciate you and also welcome you around. You really look Chibazenga. Nairobi ni town. They must have done a wonderful job. They have really sacrificed a lot of their money to be here. I will be so unfair if I won't allow one to make a remark on just 1 minute. Monge inua yo muri musigete akwane Caleb. Honorable Caleb, please, can you just make a remark on behalf? Nonyetura sama be na bakwani limbi ya mole na batu amwe to karuna Nairobi to jokorpole na batu ko liega si ade nge batia to atene negasi mwa ko no waka maskani abatura iga ndobate jama yavana welfare togore na umano ya mabomo chaiga kuruku yopesh eroto lenta mono abandi n'abasani bane batia singe njobono nde jama ngokwana on behalf of the chama ngane chama yacha ya Stand Hotel nande grupu ende nera iganero ya ruwa sawa colleagues Riverbank ne timu ende nera igamanyete ende sana asiya runero Nairobi asenge njona uri bagati ngochi atora chionsi digante ebe pole ase Riverbank do bata organizing secretary tiamwe ali bagakwane jedo bo banyinde so itombo basi koro kwa Caleb obanyi Nairobi to colleagues. Thank you. Thank you so much, wonderful people from Nairobi. Mumurori ba kwa nere gasukanga obosi akwebicha no arabu tena abo mumuro yo toro chibunoro monto muya tato mina gukini tubuya kwa letera maintanyi ku Nairobi bakwani ngoiga
Mbuya mono sana. God bless you. I also see my friends contractors. It's good to see you and happy new year. Tafadhali mketi. Asante. Mungu awabariki na pole kwa Bantu baminto to mark the last part ya program we. Tagete kurangeria abaigwa bo mugaka. Abuna bunkurangeri alafu ndangeri omuske Lamek. Lamek is the second born bo mugaka Elder Zablon ache areta abana ba muabo. Rakore we do something as we invite the church. Please abaigwa. Abaigwa kumugaka. Nchuni inu abaigwa. Watch the cara sana. You always keep time. To Nairobi as you go back, may God be with you. Have journey mercies. Yes, only that. Abaigwa na buaba biamono. Very good. Moi abange. Okay, tiga to by time. Asante sana abanabu abaigwa tagete kwa musiko ya turasa masabo kindly ayano mukatakista karibu murai karibu sana motori nyasaye mbiya mono onsha yogo tokorera namaya kero tu asiriango ya ito Sabron go tu amisirio mosemi wogo kumia bono tore mie na bonsi pia ba chirago to apore ekero bara yano ba ikibiya ritaria origendere ko bakwa bari batigaire magega bakunire mono amono gokuoko obare mie okore migwetanetia makweli na gwetanetia bariga bionsi bikore kasenge njoko bokwa okoro ritaria ori bakukana kara twasabira ko ba Kristo motori utu tata no mwana no moyo mutakatifu amena biamono Mungu nara umuigwo mutambe sana ubigete Godfather kangana kwali bagama sabayarire asante gaki lakini nore smart nayo gwato muigwo monene mbuyore smart kabisa biamono asante sana abantu baminto bono attention please mwari gwancha totegera nake then I bade family nebu atama beba manene how far from home abana bumugaka then he responded that not far from home na mamu mwabo oh blessed God ningewaomba no the traveler's lonely heart to cheer then he said that soon we are going home then we shall weep no more since we shall meet where weary footsteps where we'll never roam. Now may I invite my friend and brother Lamek, please come and introduce your family. Kujeni. We want to recognize all of you. Bantu baminto, you've been so wonderful. You've been so good. Mungu awabariki. Donyemba liba isaranstense. Thank you so much for your humility. Mungu awalinde sana. Balibanka barange biroge bine byabagani mwaba tigera mwenda kwarere so kando na sai naye anyakubakonya. So Lamek, my brother, this is Asante sana. Seri bageni. Abasani. Abairi. Amona abamate bonsi. Abachire ase nchiogo to apore ase nyangi yo mweri ya tata. Karibu sana. Yonko irali bageri erinde nyare ko introduce a family yonspi eyo umugaka ose tata Zabron Ontita. Ningeomba niweze kutumia lugha zote mbili
kwa sababu pia tuko na wenzetu ambao tungependa waweze kusikia hii sauti. Asanteni. Ningeomba ndugu zangu zote, mama, familia yote ya mzee muweze kuja. Tafadhalini, familia yote mkuje. Sio kipindi cha familia yangu pekee, bali ni familia yote ya mzee. Naomba muweze kuja ili muweze Yesu ni chaguo langu la milele, nikiwa na wewe nina amani tele. Nainua mikono ninakuabudu, maisha yangu yote nayatoa kwako. Kabla sijakuchagua wewe ulinichagua, wajukuu waweze kusonga mbele. kabla sijakupenda ulinipenda kwanza, ukaniketisha pamoja nawe, mimi nikuwakilishe duniani, wewe uniwakilishe. Evelyn ako wapi? Chagua Yesu, wewe ulinichagua. Asante sana kwa muda. Ningekuwa nafasi niweze kuwaita kwa majina na watawapungia mkono kwa sababu dada yetu mkubwa anaitwa Evelyn. Tumefufuliwa pamoja na Kristo, akatufufua pamoja naye, niko na ndugu anaitwa akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, ili katika zamani zinazokuja audilishe wimbo. Robins ananifuata. Caleb pia na Robins. Haya. Pia tuko na kitinda bimba ambaye ni Yobesh, ningeweza pia aweze kuinua mkono. Kwa upande wa Solomon ako na familia yake ambaye ni dada mkubwa Christine, ningependa pia waweze kuwasalamia. Pia niko na mke wangu Joan Toto, ako wapi, pia aweze kuwasalamia. Robins pia ningeomba Phyllis uweze kuwasalamia. Caleb pia ningeomba Cynthia aweze kuwasalamia. Wa mwisho pia atakuwa Ndunge naweze kuwasalamia pia. Kwa wajukuu kwa sababu ya muda, ningependa tu mjukuu mmoja mmoja aweze kusalamia umati. Mjukuu mkubwa ni Stacy, aweza kusalamia marafiki wa baba. Pia tuko na Daisy, aweze kusalamia marafiki wa baba. Riam ako wapi pia? Banis ako hapo. Na last born pale pia aweze kusalamia. Haya, asanti. Jeffries ako wapi pia? Celine sijaweza nimemwona ako wapi pia? Asanti sana. Hii ndio familia ya mzee ikiongozwa na mama. Jeffries pia ameweza kusalamia. Jeffries, asanti sana. Sasa ningependa kubadilisha ratiba, familia yote iweze kuketi, Solomon na Christine waweze kubaki, ili tuweze kualika wale wote ambao wamekuja kwa niaba ya Solomon waweze kuja wakiongozwa na ndugu George. Karibu. Solomon, Christine and the family muweze kubaki. Stace. Unastahili kuliko wazazi. Ningeomba wale wote Unastahili kuliko ndoa yangu na George na timu yake tuweze kuja kwa sababu ya mtoto tafadhali. Unastahili kuliko nyumba yangu. Aba hii response pi aba aruase kwa niaba ya Christine, ningeomba tuchukue hii nafasi, ni kidogo sana, ili tuweze kuwasalimia. We also have
chikorera varivonsi vacha etimu yonsi pia sekurensa ya Christine. Tafadhali kwa sababu ya muda ningeomba mje. Asante. Unastahili kuliko mafuta ulionipaka. Unastahili kuliko kibali. Wewe ni wa kwanza. Unastahili kuliko. Ningependa kuchukua nafasi hii niweze kupatia George ili aweze kuongoza meeting ya leo. Marafiki pia, wafanyikazi, marafiki wote, mtu yote ambaye ameweza kuja hapa kwa niaba ya Christine, Solomon na familia yao, marafiki pia wa Stace, naomba pia mweze kuja. Hii ndio nafasi pekee. Tafadhali mahali popote naomba mweze. Wasafiri wa mbinguni, hamjambo. Yeye hakuitikia, sio msafiri wa mbinguni. Hapa na grupu kubwa sana, na mimi ni mdogo, lakini ningeweza tu kupatiana Ekorera ambaye mama yetu amesafiri kutoka mbali. Anaweza ongea jambo moja tu. Mimi mzee alikuwa ananiita Korera mwana, meaning mimi ni mvulana mkubwa kwa hiyo familia, na Christine ananifuata mara mbili na niliwalea. Alikuwa ananishauri na ndio maana alikuwa ananiita Korera mwana, na kila wakati hata saa 6 usiku alikuwa ananipigia simu. Ni mzee ambaye tulimpenda sana, mrafiki, na ambaye alikuwa na wasia mkubwa sana. Kwa hayo machache nitaomba tu mama aongee jambo moja, alafu marafiki wataingia. Endwa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi ndio ambesema Korera mkubwa. Ndio huyo hapa Basi kwa upendo wa Mungu, huyu aliorara alikuwa ananiita Korera, halafu ananiita rafiki. Na upendo wake hata sema mtoto wangu ni Christine Ndio sikusema mtasema alisema Korera tiki mtoto wake ni Christine, ndio mama yake na huyu ni mwanangu tena. Kwa hivyo alisema huyu aliorara atakuwa kama yeye. Maana mwaka huu tulikuwa bahari, mimi vile niko hivi, akaniambia Korera, tutakula mbuzi mwaka huu tunaenda. Mbuzi hiyo tukule pamoja, tucheke pamoja. Hiyo kitu kinanitia uchungu. Tule pamoja, tucheke pamoja. Mwaka ndio huu, hatujakula mbuzi, nimekuja kumuona. Mimi sina mengi na huzuni, lakini Mungu alipenda mtu wake. Sisi tunampenda, lakini anampenda sana. Kwa hivyo tumwambie halale salama, na wale waliobaki jamani, tuombe tuwe salama, tupende Mungu sana. Hiyo zaidi nipende Mungu. Hakuna kitu kingine. Asante. Korera wana maneno. Wale Korera walikuja kwa niaba yao. Kuna hapa Baba Onyonka, mwingine inua mikono. Wote wao anatoka kwa kina Christine. Wote wale wao anatoka kwa Christine. Inua mkono tena hivi. Asanteni. Kwa wale marafiki, kulikuwa na rafiki, nataka maybe tukubalie relatives waende waketi so that Solomon abaki na marafiki zake. Asanteni sana watu wa Mintoba. Yes, my uncles, my cousins, thank you for coming. God bless you. Mbiamon. Mheshimiwa Simon Nondigi, we see you sir. Thank you very much. There's your time. Tunaomba hii group kwa sababu ilikuwa ya kijana mkubwa. The rest of the team Sengenchieli ile, they will only pray. Kindly Lamek. Thank you. Tuwasalimie hivi. Tubakuwa ninga basani baye. Asanteni sana. God bless you. Mnaweza enda mkaiti sub. Thank you. Asante sana kwa nafasi hii ya pili.
Mmenipea majaribu ama nimewekwa katika kipindi kigumu sana, manake sasa ni nafasi yangu. Lakini ningependa kuomba timu ambayo itakao kuja waweze tu kufanya maombi na picha kwa sababu ya muda. Ndio nimeweza kuulizwa na kamati. Ningependa kuomba baba ambayo ametoka upande wa Teso, timu yote ambayo imetoka Teso muweze kuja, nafasi ni yetu. Joan, marafiki zako wote washiriki wa kanisa wametoka Eldoret, marafiki zangu zote pia, hii nafasi muweze kuja ili tuweze chukua hii nafasi tuweze kupigwa picha. Timu yangu yote ya marafiki kutoka Nairobi, Mike, Jod, kina Yvonne, hii ndio nafasi tuko nao ya kipekee. Ningependa muweze kuja ili mtu mmoja kutoka upande wa Teso aweze kutuwakilisha. Sijaona Mani P na timu yetu hapa pia, ningeomba waweze kuja ili tumalize kwa kipindi kimoja. Tafadhali naomba kwa sababu ya muda. Tunakuja kwako, tunaomba uturehemu. Tafadhali naomba mje kwa haraka kidogo. Miguuni pako, tunalia kwa ajili ya mateso tunayaona tunapitia dunia. Mweze kusimama vizuri kwa sababu ya picha, naona ni wewe. Majirani wametugeuka sisi, hata mandugu wamekuwa maadui. Asante sana. Thank you so much, Lamek. You also need to join that photo. Simama hapo. Ningependa ile familia ya Lamek wasimame mbele. The wife. Haya. Simame hapo. Sawa sawa. Wacha nifanye hivi. Immediate family, wale ambapo msichana ametoka, songeni mbele mpigwe picha kidogo. Sikabusio kwa hiyo bado sike songo. Sikabusi yake. Oh, move forward. Yeah, the family from Teso. God bless you. Tafadhali msonge mbele, hata nilikuwa najua. Haya. Asante. Tatu mwabola meknwara abuo, mother-in-law, father-in-law. Tafadhali tuwasalimie hivi. God bless you. Na wale marafiki, colleagues wa Lamek wenye mko hapa, songeni mbele. Colleagues, tunawaita. Colleagues, wa Lamek, colleagues wake. Haya, tuwasalimie hivi. Thank you colleagues and friends from Nairobi. Tunaweza rudi mketi. Na hawa sasa wamebaki hapa, ndo mzee. We will request one person atuombe. Timu yote imetoka Eldoret Church. Hebu tuone ile church yenye Lamek anashiriki, nasikia wako hapa. Songeni mbele pia nyinyi kanisa. New Life Family Life Eldoret. Thank you. Simame hapo. God bless you. Asante. So hii nafasi kwa upande wa watu wa siku ya kiyama, tuko na padri, ningeweza kumpatia nafasi hii ili aweze kutuweka tu kwa maombi. Baba, ningeomba unipe ruhusa tupatie padri pekee. Haya, asante sana. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu uliyeumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo, kwa sura yako ukaumba mwanadamu kaweka katika dunia hii, na kupitia kwa dhambi ya wasasi wetu Adamu na Hawa walipokuasi katika bustani la Edeni, dhambi ikaingia duniani na kwa dhambi hiyo mauti. Baba wetu wa mbinguni, nataka kushukuru sana kwa sababu ya maisha ya baba wetu Sablon, ambaye ulimjalia kuishi miaka hizo 74 katika dunia hii. Na sasa roho yake imekuja kwako, na wakati huu tunaenda kulasa mabaki yake katika kaburi lake. Familia yake ambayo imewachwa, nataka kukabidhi mkononi mwako, ukawapanguse machozi yao baba wetu wa mbinguni, ukawafariji na faraja zako za dhati,
ukawasimamishe na kuwafanya kubali ya kwamba duniani hapa sote sisi ni wasafiri. Asante kwa sababu ya watoto wake, asante kwa wajukuu, asante kwa ukoo wote kwa jumla, asante kwa marafiki na wote ambaye walikuja kwa ajili ya kumsindikisha katika heshima yake ya mwisho. Katika jina la Yesu tunaomba. Sana elder kutoka kanisa Eldoret, salamie tu watu tafadhali. Waombolezaji wote wale mko hapa, amjambo. Karibu ili tusindikize ndugu wetu kwa heshima yake ya kibinadamu, lakini mbingu inajua. Kwa hivyo to mimi ni mmoja kutoka kule Eldoret, lakini ni mkaaji wa Nyamira hapa. Kwa hivyo nasema asante, na mnaporudi mrudi kwa jina lake Yesu mpaka tukutane wakati ule. Kama tukutane hapa, tukutane kule mbinguni. Asante sana. Asante sana, na ningeomba tafadhali tu tuwe maombi tu tafadhali. Robin uko wapi? Timu yako yote, Phyllis, marafiki unayemwegemea anaweza kuangusha. Wamekuja hapa kwa ajili ya Robin pia. Chukue nafasi tuweze kuchoka. Tafadhali. Unayemwegemea anaweza kuanguka. Wakumwamini ni Mungu tu. Wale marafiki wa Nyamagwa, acha niwaite, ndio wakati yetu, si wote kuja hapa, si wote pamoja. Wale pia watu wa kanisa ya Umoja na ile pia za majengo pia, karibuni. Hii ndio wakati wetu. Kwa wakati huu ningeanza na yule upande wa ukoo wangu, na hatuna muda mwingi, nimpatie ndugu mkubwa wa Phyllis, Bwana Ronald, kuendeleza kipindi kidogo ya majengo. Thank you shemeji. Kutoka Vihiga ni kusema pole sana. Najua mama ako pale hawezi simama na akanena, lakini pokeeni condolences zake. Tulihuzunika sana kupoteza mzee. Ninasema hivyo kwa sababu alikuwa anatupenda watu kutoka Vihiga mahali Phili ametoka. Tuko wengi na muda ni kidogo. Muniruhusu nipatie tu mmoja wawili waseme tu jambo peke yake, dakika moja. Familia ya Korera wetu na wote ambao tumejumuika hapa, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ya muda tasema tu pole. Mungu awe ni mfariji wenu. We have lost a very good friend. Tumepoteza mwanafamilia mzuri zaidi. Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Wote ambao I pray na tuombe. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa utatu wewe utabaki kuwa Mungu. Tazama Yesu, imekuwa ni siku mzuri, tumekuwa na usafiri mwema, na ni kwa ajili ya kumulaza Kolera wetu, watu wa Vihiga. Tunasema ni asanti. Mwana wa Mungu, tunajua ya kwamba wewe ndio uliweza kutua roho yake, na ninajua ya kwamba umeiweka mahala pazuri penye uliweza kumuandalia. Yesu Kristo, ninaomba ya kwamba ukafungilie familia. Sisi wote ambao tumefika hapa ni kwa ajili ya siku ya leo, tukaweze kufarijika katika Bwana. Mwana wa Mungu, ninaomba haya yote nikijua ya kwamba ndani mwako kuna ushindi, unaenda kuinua familia. Sisi wote wakati tutatoka hapa baada ya kuzika Kolera, ninaomba ya kwamba tutakuwa na msafiri mzuri na kila mmoja atakuwa na mafanikio mazuri. Nikiomba yote katika jina la Yesu Kristo, ikiwa nimeomba na hata kuamini. Asante.
Asante, tafadhali tuwasalimie hivi. God bless you. Thank you. We also recognize in your midst members of the church. Tafadhali feel most welcome. Kunikubalie niite sasa Evelyn, wherever you are, tafadhali kuja na familia yako na watoto wako, tafadhali kujeni mbele. Na wale wote ambao walikuja kwa sababu ya kujeni. Wale wote ambao walikuja walisoma naye, they are friends. This is your time. Thank you so much. Kujeni. Jeni Evelyn, na pole sana kwa kumpoteza your father. Kwa sababu ya chuki, baba wengi wamepoteza mali yao. Kwa sababu ya wivu, kuna wengi wamepoteza mifugo, wamepoteza mimea ya shambani. Thank you. Na biashara zao zikaangushwa. Na ningeomba we stick with what we have arranged, that one pastor aweze kuomba. Tafadhali atuombee kwa sababu hatuna muda. God bless you. Asante, asante sana. Asante pastor. Tafadhali nafasi ni yako uweze kutuongoza kwa maombi. Njoo hapa juu. Dora sama. Ni asante Mungu wetu kwa ajili ya siku na wakati huu Jehova. Wakati ambapo umemchukua mzee, tunajua ya kwamba ni kwa mapenzi yako Jehova. Sisi wote tunataka tu Mungu wetu ukapate kwa mfariji katika familia hii. Wanapoomboleza Bwana wetu ukapate kuwapa nguvu. Wote na hata majirani ambao wamempenda na kumzoea zaidi, kawape nguvu na ufariji wako. Wote tutakapoondoka kurudi mahali tulipotoka, tunahitaji tu neema yako. Napofanya kila jambo tukafanye katika mapenzi yako. Na ni kwako Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Thank you so much. Tuwasalimie hivi. Tubakwani mbiyamona sana, and thank you so much for being very very brief. Caleb mtoto wa 4 kwa mzee Elder Zablon, ndo huyu. Wonderful man. Thank you so much Caleb, and pole sana for the loss. All abairi baye chikora chumugaka, friends, even colleagues, wakuje wote wapigwe picha. Tafadhali bro. Thank you. Tafadhali tusimame hapo mbele kwa picha. Tuliza bahari. Asante. Thank you very much. Thank you very much. Abanabwo abairi, father-in-law, mother-in-law, abakoyo ya Caleb na abasani bae. Tiango ntabe Caleb, tafadhali usonge mbele with the immediate family. Bali bacha kwa pole sukango busiga. Songeni mbele tu kwa picha. Father-in-law, your brothers-in-law kama wako hapo, wasonge hapo mbele, hiyo picha ikuwe safi. God bless you. Haya. Tuwasalimie hivi, tuwakwaniga. Asante. There is that wonderful, tafadhali na maiga, waidi na maiga. Kuna wale marafiki wa Caleb wenye wamekuja. Songeni mbele pia nyinyi mpigwe picha naye. Just that. I know you wanted your friend to make a remark. Marafiki ndio hao. Wonderful. Asante sana. Asante. Salimie marafiki wa Caleb wa Kwaniga. God bless you. Na ningependa the father-in-law aweze kuongoza kwa maombi. What is good? Tiango tuene. Nyasaye tatu mwana no moiko mochenu. Pia mone kiagero ri tata na intuna abana bao. Waturaire kurwo bwana bwaito goikachinga kicho manene.
Ratwa kira iga senka ya baminto banyole to bokongu. Tate keromo gako yale kurara na okwarenge. Utire family maega. Omonene tu ababekira sama okao. Chinga kiechi babwato bokendo bonene tibasiri ogosemeli kurwa sore. Twensi na batu wale gosabanga koranjo tuegene oto rendero kwegena. Ekiagere nse tomete nigo tomete nse mechando. Ntoli okubolia mange twakubolia makagwenera sole nse burayi bwa Kristo mutolia. Tubakwaniga kibakwenda go isaransa. Mbuya mono sana. Caleb hours will be praying for you. Nyasa koboremu. Mwana mukogati umugaka Elder Zablon Tita Ondieki no Muske Yobesh. Yobesh, karibu sana with your friends. Karibuni sana Yobesh, marafiki zake wote ambao wamekuja kwa niaba ya huyu kitinda mimba mpendwa wa mzee Elder Zablon Ontita. This is the time. Bari bacha utoreresia abairi abasani kuba kwani mwensi mbia mole tokoroko bokoiga. Haya, my mother-in-law, father-in-law wasonge mbele pande hii, nifuatwe na marafiki kutoka Kirera. Mzee wangu wa kazi wa Kitamba amenifunza kazi, mzee Joseph Ouma Owire, karibuni. Umoja tu team, karibu. Tuko na pastor from Moja tu mahali tunashiriki. Yeye ndiye atatufungia na maombi. So kwa saa hii ningependa nianze na picha ya mahali from Ukambani. Nilipata familia kutoka Ukambani, na before niongee ningependa kupea mgeni mmoja kutoka pande hiyo awawakilishe, nipigwe picha, marafiki wapunge mkono tufunge. Mungu ni mwema kila wakati. Sisi tumetoka kaunti ya Machakos, sababu kuna msichana wetu ameolewa kwa hii mboma ya mzee Ondieki. Ile naweza sema ni pole sana kwa familia ya Ondieki, sababu ya kuachwa na baba yao mpendwa na marafiki majirani. Mungu anapanganga kila kitu kwa haki yake. Mapenzi ya Mungu apanyangi iwe na makosa. Ni wakati ya mzee umefika wa kupumzika. Na huko kwetu Ukambani kuna neno tunasema, hata huko kwenu iko. Nasema mzee yote ambao amewacha familia ajabariki, kwa sababu amewacha familia. Jina lake itandumu milele na milele. Amin. Mzee Joseph, one more. Thank you. Hello. Nasema pole kwa familia ya Zablon Odida. Nimetoka sehemu za Nyanza, kwa hivyo saa hii sitasema mengi kwa sababu ya time. Please. Kwa sababu ya muda na ile mbio iko, my classmates from Kirela, inua mkono hivi. Thank you. Tuko na elder na pastor, wacha wajitambulishe ndio watufungie kwa maombi. Asanteni. Bwana asifiwe. Elder Nation from Umoja tu, pole kwa familia. Amjambo watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Nione kwa ishara ya mikono. Basi sisi tumetokea kanisa la Umoja tu pale Nairobi. Familia hii ya ndugu yetu pamoja na Bridget ni washiriki wetu pamoja na Phyllis pia. Na kanisa limetutuma mimi na mzee hapa tulete pole zetu, tunasema pole. Basi wacha tupate maombi. Mfalme ushema lipajuu mbinguni, naliinua jina lako. Hakuna jambo ambalo ulimwenguni huu linatendeka pasipo sababu yako. Ili unalifahamu na unalijua. Tunalokuomba ni hivi, ukashuke Baba na ukakae na familia hii. Wafariji kwa njia ya kipekee. Baba, ondoa shetani ambaye labda kwa njia moja ama nyingine anaweza kuwa anawafizia. Baba,
La mwisho na kuomba hivi, kwa pamoja mtumishi atakayesimama kwenye mibari hii ukashuke pia na ukamtumie kwa njia ya kipekee, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amina. Thank you. Tuwasalimia hivi waketi. There is a very serious group here. If we don't recognize them, we will be so unfair. Ningeomba ile kamati yenye ilikuwa inaandaa mazishi ya mzee ya Nkaga Echebosio, even the welfare, wakuje wakimaliza Nairobi Matuno welfare muwe nyuma yao. Committee welfare iliyari kuraa umoja wa mugaka iliyanka. This is our time. Elder Kef and your team, all the committee members wenye walishirikiana kuhakikisha this function is successful, kujeni mbele. This is our time. Wakimaliza Nairobi Matuno welfare, kujeni pia nyinyi. Tunaanza na hii kamati. They have done a wonderful job led by El here. Your advisory was key. God bless you. Kujeni mbele tafadhali, mpigwe tu picha. Asanteni sana for your guidance. Nairobi Matuno welfare, if you are here, please come. Asante. Asante. You've done a wonderful job. Na siwezi wakazia. Nani ataongea on your behalf? Just one word, Elder. Asante sana MC wa siku ya leo kwa minajili ya kutuongoza mpaka wakati huu. Langu ni kusema ya kwamba ninachukua fursa hii kuwapigia nyinyi wote ambao mlishiriki katika kufanikisha sherehe ya elder wetu ambaye ni Sabron Ontita mpaka imefika siku ya leo. Yale yote ambayo mlifanya, wale ambao walikuwa Nairobi, wale walikuwa diaspora, wote kwa vitengo mbalimbali ambapo tulikuwa tunawaziriana, tunasema ni asante. Na hata watu wa nyumbani hapa vile walifanya na kujikakamua kwa ajili ya kufanikisha sherehe ya siku ya leo kwa elder wetu Sablon, tunasema ni asante. Na Mungu asidi kuwabariki kwa wakati wote ambapo tutapewa nafasi ya kuishi, kwa sababu Mungu wetu ndiye anatupea nafasi ya kuishi. Hatuna la kusema isipokuwa nasema ya kwamba wacha sasa nichukue hii fursa na mmoja wetu atuombe. Wacha George atuombe. Elder, please tali na kuvutora so that we do one prayer at 1 minute. So the Nairobi Matunwa team, songeni pia nyinyi mbele, and may I request that your chairman makes just a very short tribute on behalf of the team. Asante, asante. Nche nkumba nkoro kwase itoniga lakini ndaire bitomenyete. Chairman ya matanga ya Nairobi na agagusi yale ko coordinate igakoro kwa Henry Chomo Mabuli. Etresa rateche tigante bie singicho yega stare konyara gocha Johnny ondati utara. Teimba sabeli baga tar konyara. Aba muri abaminto na twangwate na tera torakora chi meeting otuko online kuri kibesa kitigamba tebiga abantu bamatunwa diaspora and everywhere mbuyamono asegazi mwakora kibesa kiri mwale go changa Nairobi cyari gocha Nairobi cyari gocha cyamanya kuruwaroro cyacha gusiya cyacha colleagues. I thank this committee because we were coordinating so well. Asengencho yechinsa Kamba tebimbu ya mono kinyoro mwasiri a good man, but it's God who knows why it happened. Biyamono, the MC, I must give you your accolades. Thank you for the way you are treating these people. Thank you for being a good MC. It's not bad to appreciate somebody's goodness. May God bless you. May God bless you. Singing Choye Chinsa, and the person who was doing everything. Chama Mabuli nere twaeteri bagelio akolega ziti abakwani akwaniriete gente kama iga ndi togende bia mono. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. God is good and all the times, especially now. Thank you chairman. Thank you the committee ya nyumbani kwa sababu ya kupanga haya mambo vizuri. So nataka niweze kurudishia Mungu wetu shukrani kwa sababu alitupatia muda
tukaweza kuyapanga tukiwa mbali. Jambo la pili nataka kusema zaidi na kupanga haya mambo. Zablon ni ndugu yangu tangu zamani sana. Baba yangu anaitwa Dismas Maburi, alifanya kazi Coffee Research kwa tangia 1974. Mimi wakati nilienda Nairobi 1980, 78, 79 nikakutana na Zablon, ndio alikuwa anaanza kazi huko. Alikuwa anaishi kwa nyumba ya baba yangu, tukaishi na yeye, watoto wake wakazaliwa, na hapa ndio tuko sasa. Kwa hivyo ni jirani wangu, ni rafiki wangu, ni ndugu yangu. Jambo la pili nataka kusema ni kwamba wale wote ambao sio hawa tu ambao tumesimama hapa, kuna wengine wameketi baina yenu hapo ambao ni members wa welfare. Nataka niseme kwamba watoto wenyu wale wako Nairobi, wale wako Kisumu, kila mahali, hata abroad, waambie tafadhalini waweze kujiunga na welfare. Hiyo inasaidia, sio mambo ya kifo tu peke yake, hata kazi, shule na mambo mengine. La mwisho, Eunice, pole sana. Pole sana, umeweza kupoteza mpendo wako ambaye ni ndugu yangu. Tumejuana nanyi kwa muda mrefu, watoto wako na wajua. Zile kamiti ambazo tunakaa, Lamek na wale wengine, tumeshirikiana sana. Mungu azidi kubariki sana. Enda kanisani, mimi najua unaenda kanisa. Omba kabisa watoto wako, ombea jamii kwa jumla. Mungu aweze kutusaidia tuendelee mbele. Wacha nifanye kuomba ndio. Kuna mwenzetu hapa ambaye ni elder, but before I give him, I want to say just a word to our Holy Mary. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Ewe mfalme wa amani, amani yako na idumu katika kikao hiki. Watoto wako wamekusanyika kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuomboleza mwenzetu ambaye amelala. Jamii yake, watoto wake, mama Eunice ambaye amebaki, na mkabidhi mikononi mwako. Nguvu zako za kipekee, Roho wako Mtakatifu aongoze jamii hii, kuanzia wachukuu hata na watoto wote. Kijiji kisima ambacho kimepoteza mpendwa, faraja zitokazo kwako za kipekee sifikie kila mmoja. Nasi tutakapomaliza kikao hiki na shughuli hii, tutazidi kulinua na kulihimidi jina lako. Bariki kila mmoja atakapoondoka safarini, watakao safiri waongoze, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Tuwasalimie hivi, and from our hearts we appreciate your effort. Mungu awabariki. Ningependa kuita familia abana ba muabo Zablon sengenche weather yabe irembe kubanjira abaisike n'abamura bache elinde mutene bosia moba introduced with the last born, just that to isaransi n'abayiri babo bonse. This is the time mogocha embura yaingire kurugora, so we want to hurry up. Thank you so much. Thank you for guiding that. Chungo gochaiga kibago chaiga, may I request abana babo kwanza, abana baba bagocha family yabo kujeni mwa join tutene bosia abana babo nchungo mo join yaba gakaba kujeni mahali muliko onye murabu tutare bwa nkumuranche embura ya togosiri tobenga bangu abana baba mwabo mwaka Zablon ontita ondieki bamuraba mwabo sikiba mwabo kujeni nyote mwaka. Kindly, I just want to give you 1 minute obakuane tulie tabago salute so that baisaranse mbura ya tuli Biamano asinge chwewango nelire lakini abami ndongo batainga mwalda wonderful mumro minta tigire family yebangete ande yachogete bakolera masabo kimoranje togende sege pindie kienge bwango gyo komanya ba mwabo Sabron chakero muswati omonene akoro ku Agnes okumukyo koboko yoro onero muswati omonene be family tocho yo kabere Esther tocho yo gatato Mura tocho yo kane Monica Bonali
tochoyo gatano nao minyaboke oinero mokogoti nincho mokoti lakini nje mbabungerete bonsi pia bamura na waiseke santi kana moi karanse abaigwa gaki ay mawe twate twache mwensi pi inju gaki tonyore bichaiga toikaranse njubwanga so bwango tominyokirire gaki korobo tema bwango gaki kora gaki mwarange utatigalene mutachi koigwa inchulende tonyore bichaiga singecho yerire tokonya chinsa santi bono abaigwa bo muswati omonene mokioko boko igoro gaki mokioko boko igoro abaigwa bo muswati okabere my sister abaigwa mokioko boko igoro muswati ogatato abaigwa mokioko boko igoro oyo kane mokioko boko igoro gaki ase chinsa oyo mokogoti omuiso nao mokioko boko igoro biamono gaki baswati wa mitombara bakaba murambare gaiga tiankwana mukioko bako igoro gaki Pamela mukioko bako igoro Beatrice mukioko bako igoro oyo minto maramera na karansete munane natigairi abana baito mukioko bako igoro abamura baito mukioko bako igoro Asante. Wale wenye tumeintroduciwa wasichana wakina Sablon, tuende tukae, tuache wafulana hapa. Wale baba ile introduced, tuende tukae so that brothers can remain. Na ndembi amona so ku understand. Thank you so much so that we save on time. Sikago chagaiga. Sikago na. Va introduce korancha so wangu. Momromi nto monene bono twatigere nere Timothy naboko mukioko igoro na bana bawaki singejo yerire Momromi nto David naboko mukioko igoro ga singejo yerire Jaris naboko mukioko igoro no bamura bawo last mautia naboko mukioko igoro aki tigamba ngambia mona singejo yechinsa na watu wale kuana mange tiangira nige pindi aso mutangazaji. Asante, tuwasalimie hivi. Want to so that I invite now the church. May I request the immediate family. Mungina Eunice na bana moche igora mwenzi. Bana bomoaka nchunga asimuri. Kinkunya koleta elder. Kujeni elder Bednego, please be standing next to me. Iga abana bachukuru the immediate family. Kujeni tu hapa mbele. All of us immediate family yomogaka. Tusimame hapo. Tusimame hapo, mama nakuja. Abantu baminto, it's been very long. Matuka matambe. Urumu haka kararete. Tutembe haraka kidogo please. Auntie, thank you. Thank you. Soka tu vizuri. Tuweke mama katikati. Tutembe haraka. Asante. Bantu baminto anginambara ali baukwa. The family has gone through a lot. And in our decent program of send-off, inyore asama sabu. Onye guacha asama tanga. In 1 minute of silence, sote tusimame. Kero monto cha asama tanga atene neigoro. Tafadhali tusimame kwa heshima ya mzee Elder Zablon. Unless you are sick, unless kubwate problem, ningeomba tu tusimame. Dear mourners, family and great friends, mzee was our brother, was a father, was a farmer, was a grandfather. Kwa heshima yake basi, may we observe 1 minute of silence. Tukira seda KMO onye kobegete kobyo rusi tusabire amateye
tusabire nkoro y'umwaka Zablon elinde omurimo. tumekuja kwako. May God bless you, and may the soul of Elder Zablon Ontito Ndieki rest in peace. To Katie, familia to Katie, kwa ibada takatifu na ibada ya mwisho kutoka kwa kanisa lake takatifu la Seventh Day Adventist. Jina langu, my name is Africa's Finest, Bila mwana se msie asamangana maya asemulobelyo nainje tinde tiko enda mangana mange nataka kuwaita deaconess and deacon muja baraka mpigwe picha ili tuende kipindi kingine. Deacon and deaconesses wote ukiendelea kuinuka kwa upole kwa hivyo nataka hata Eunice ikiwa utakuja choka basi utakaa hapa karibu kwa sababu hii ndio grupu yako. Simama. Panga laini. Watoto wako tu miguuni pako, tunalia kwa ajili ya mateso tunayaona, tunapitia dunia hii. Na ningeomba kwa sababu wakati wazee watakuja hapa, mmwekee kiti hapa akae hapa au akitoka. Ukimaliza kutoa picha tunajificha kwako, wewe ni mwamba. Basi naomba msharuti kwa utano, muinue mikono yenu juu. Kwa haraka nataka kuita, ondoka basi. Nataka kuita mkaa hapo Pamela na huyu. Wazee wa makanisa wote nanyi kuja mbele pamoja na kila kikundi chetu ambao mzee Zablon Ontita alikuwa. Tulikuwa na welfare ya wazee wa makanisa. Basi asante kwa kufanya hivyo. Mupange laini ili mtolewe picha na wale ambao wanatusimamia. Panga laini mzuri ili muweze kuonekana kila mmoja. Nataka kumuita secretary wetu ambaye Meshaka Omenge. Ako wapi? Nawashukuru wote ambao wamefika katika mkutano mkuu wa wenzetu mzee Zablon Ayuma. Amchambo. Kwanza tunataka kushukuru Mungu kwa yote ambayo ametutendea tangu mzee Ayuma aliporara, mzee Ontita aliporala mpaka wakati huu.
na kwa sherehe mzuri ambayo imefanyika katika siku ya leo. Hiki kikundi kilicho mbele mwenu ni kikundi cha wasee wa makanisa district 3, district ya Matunwa na district ya Amariva na district ya Maruanga pamoja. Tuna kikundi cha wasee ambao tunasaidiana kwa pamoja hasa wakati kama huu. Kwa hivyo ningependa kwanza kumleta kiongozi wetu chairman ambaye ni mzee Ntabo, Naftali Ntabo, ili aweze kuongea na kutuongoza katika kipindi hiki. Karibu sana mzee. Asante bwana katibu. Mbele yenu waombolezaji, vile katibu amesema, ni wazee wa wilaya 3, wilaya za Kiadventista, wilaya ya Maruanga ikiongozwa na Pastor Johnson Otwere, wilaya ya Amariva ikiongozwa na Pastor Sablon Turungi, na wilaya inayotuhosti hapa inayoongozwa na dada Margaret Magati. Kwa hivyo hizi wilaya 3 zote zilikuwa zinaitwa Mariba zamani. Tukaanza hii welfare tukiwa hivyo, na zilipogawanywa tukabaki tena na hii welfare yetu kama wazee wa makanisa. Igonte ketegote evanga unavalisha pamwavo Sabloni Ontita. Otoko kerete o kero ya moyo chase nyangio yomo kisangio ito Sabloni Ontita. Ntweke ombeke ntobwati siasa 1 time 2 time. Ntwato wate ke ombeke ko ira bantu Yesu. Igonte ntobwati ke montare garinga ki pamwe na nyole bantu bali amungo cha ko ira asegete. Yaya. Ntweke ombeke ito Yesu dokorandi bweka. Morike ito mugajeito njuko cha bosyangu. Mugajibeke ombeke kanaro oli mwara bate abaninga bakuruka no mongino linga ya na bakuruka na igo. Oli muna mongire kanste ka bakuruka na ya. Bagisangia hapa. Alikuwa bakuruka ni leta lingo moisia. Olia. Bwana. Sasa huyu mkatibu, huyu ndio mwekazi na wetu, tuna welfare. Huyu mzee alikuwa mwanachama, sasa mwekazina mpelekee kitu. Basi kwani letele bwana. Bwana waliswa mintu mjamule. Ndi ara lia nge special mwaren. Baba. Asinge njo muli. And may God bless you. Thank you so much. Twakole mjamule. Abante ketegote abana balia ba Sablon nyasaba konye mwabalisi na inwe mwote mwe karanse keroge kego mwaka aliwe kansa se kanisa. Mwe kanisani. Njwango daktari njiko to sabiri. Uyo daktari yo itaro. Njwa daktari Evans. Daktari amenipatia jukumu la kufanya maombi. Waja tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya mzee wetu Sablon Ontita ambaye ametuacha, Mama Eunice ambaye amebaki pamoja na watoto na familia yote katika familia ya mzee mwenda zako Ndieki, na kanisa letu la Nyaboribonge na district yetu ya Mariba ya Matunwa, na wote ambao wamefika hapa, ndugu na dada. Utufariji kwa njia ya kipekee, tupatie heshima katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mwende go sabere familia yo mongina Eunice mwensi pimbi amana mokorwa magende buya. Eunice yotana imoka sisters mbabwate na baruwe basa yabo. Sisters ya yera bwangu lene ntarane tumurandi. Sisters na ababuraka na ubakoro kwa sisters injwa. Hope sisters nere yo. Wana Susana wekota. Wande mbayoma. Ke. Na pasa nere no mara yoba. Ijumarusi webicha.
Dutete gusiekerera isiko dina ayerera. Ndo gusiekerera isiko. Na yorusi wewi cheyo. Erinde mongina Yunes ajakona karanga abana ubalenga mwananchi. Mokora mbarushi wosia ngogo saba twegenda tusabe omwanja tata nyasaye omwana omwikoma cheno mbiamana nyasaye itasenge njeli tukeligo manene mbiamana asenge njo yo kurara komorisia sablon nyasaye tu oyo bere okolega sia somondo nyasaye tu nandi kwa munangiria singa kishi bono ratwachire osio una bakisangyo oyo mto Yunes nyasaye tu oyo chakiro rogendo oro inya nyasaye tu rokomenya so wiko wense mainasio mwako nyasaye bono libegario mwaka sablon nyasaye tu twaro kubuli karansase semo ya Yunes omurae ere amana bana ba echinga kichasi nyasaye tu omotwekere buna korengano rare nyasaye tu ekanaende Yunes yara atware ukugera no gusemalinge mambia ya mana litukelimo mbaomera no mwanchi wa nyasaye wana twakoborie ayamake tugentenga ikigura wa sori gatarestiga muso kisomore ito biamono mbale bamo chikwebura kinene mbale wekya bayinyoirwe chisemo chonsi pichontita chisemo chonsi pi chontita anyabara bayirire kamuranje ekyachinga kinjiri insemo yeito chisemo chontita tunaino morusi wewicha barusie bicha byaigo erinde mokora monte bi basali utiga erinde biamano rudi muketi biamano. Sasa wakati huu nataka kumleta mchungaji wa eneo hili ili aweze kutuletea mchungaji wa siku ya leo. Huyu anasimama karibu nami, anaitwa Pastor Margaret Kerubo Magati. Yeye ndiye nampisha kibaza sauti aendelee kuanzia hapa. Palipo Pastor, karibu. Wana na binti za Mungu na wasalimu wa mjambo. Tunaona muda unakimbia. Weather nayo inaendelea kuchange kabisa. Na mimi sitachukua muda mrefu. Nataka niwalete mapastors wote ambao wamekuja kwa huu mkutano. Wafike hapa mbele haraka sana. Matunu wa kwaya inaposimama, wachungaji wakimaliza kuongea, matunu inaimba, mchungaji anaendelea kunena. Haraka sana, tufanye kwa haraka. All pastors wenye wako katikati yetu, karibu sana hapa mbele. Wachungaji wote na wakaribisha kwa masaa haya. Ni muda wenu sasa. Matunua tusimame. Wakimaliza kama hamjafika hapa mbele, ninapasha mnenaji aanze kunena. Tupanda hapa juu. Hawa ni wachungaji ambao wamefika kuomboleza pamoja nasi. Mimi nataka niwape dakika moja tu, jina tu na mahali anafanya kazi sababu ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Reverend Captain Zakayo Mshata, mchungaji wa Anglikana kutoka Diocese ya Katakwa. Familia pole. Bwana asifiwe wapendwa. Amchambo.
Basi kwa majina naitwa Joash Mogaka Sanduki. Mimi ni mchungaji huko Narok. Huyu ni kasini yangu, ni shemeji yangu, ndio maana nimefika hapa siku ya leo. Asanteni. Familia y'omwa Kauntita echagiga twatebire pole sana omonene aremie nkeye naenda abagosemeria gwetanetie mbera Pastor Badia was Samuel Ombiro aigani nkande ngotoka ase district ya kama Central. Na usalimu tena, hamjambo. Pastor Robert Tinega ni shemeji ya marehemu. Dada Eunice ni my eldest sister. Nafanya sehemu za Nakuru Central Rift Valley Conference. Watu wa Mungu tena, Bwana asifiwe. Maranatha, Maranatha tena. Kwa majina ni mchungaji Andrew Mbadha, nimetokea kule kanisa la Umoja tu Nairobi. Asanteni. Asante na shukuru pastor. Na wasalimu nyote mjambo. Pastor Dennis Nyaribo ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Baraton. Chapokuwa kwamba niko katika shule yetu ya upili ya Nyamawa Mixed Secondary School kama chaplain. Yu mzee ambaye amelala is my in-law. Eunice ni kasini yangu. May God bless you all. Asante. Matuno itakapoanza kuimba, nataka nimkaribishe church clerk wa Nyabori Wonge Church atusome. Church clerk yako wapi? Tusiendelee kusimama hivyo kidogo, sababu tunataka tukimaliza ninyi mnaimba ndo mnenaji anasimama. Asante kwa nafasi pastor. This is the brief history for the late Elder Sabron Ontita Ondieki, church member number 175. Guiding verse ilikuwa inatoka kitabu cha Psalms 116 verses 15. It says, precious in the sight of the Lord is the death of his saint. Today we gather as a church family with heavy hearts yet anchored in hope to celebrate the life and faithful service of Elder Sabron Ontita Ondieki, a devoted servant of God whose life was a living testimony of commitment, humility, and love for the Lord and his church. Elder Sabron began his Christian journey at Matunwa Seventh-day Adventist Church, where he was baptized and nurtured in the faith. From his early years, he demonstrated a deep love for worship and service. He was an active member of the church choir, joyfully lifting his voice in praising alongside fellow believers such as Mesha Kakumba, James Kayuko, and Stephen Nyamagoba, Penson Anonda Ogoro, and others. Through music, he ministered to many hearts, using his talents to glorify God and strengthen the faith of the congregation. During the establishment of Nyahururu SDA Church, Elder Sabron was transferred from Matunwa SDA Church to support the new congregation. He became one of the foundational pillars of the church, faithful serving with dedication and vision. At Nyahururu SDA Church, he served in several key departments, including youth advisor, where he mentored and guided young people in the ways of the Lord. Development department, where he contributed to the growth and stability of the church. First church elder, offering spiritual leadership and counsel, and later a church choir chairman, where his wisdom, integrity, and servant leadership were clearly evident. His commitment to God's work was formally recognized when he was ordained as a deacon in 1999 and later ordained as a church elder in 2002. These milestones reflected a life already devoted to faithful service. Elder Sabron remained an active and committed church member until his passing on 13th January 2026, never growing weary in well-doing. Elder Sabron Ontita Ondieki lived a life of faith, service, and obedience to God's calling. Though we mourn
his departure, we rejoice in the blessed hope of Christ's soon return, when the dead in Christ will rise first. 1 Thessalonians 4 verses 16. We take comfort in knowing that his labor in the Lord was not in vain. Let his legacy inspire us to serve with passion, to love without measure, and to walk faithfully in God's calling. To all who supported the family and the church during this time, we give heartfelt thanks. May God, whom Elder Sabron so faithfully served, bless each of you richly. Thank you. Tunaenda kuomba ili mchungaji anaponena baada ya kwaya mchungaji achukue nafasi ya kuleta na ujumbe. Baba na Mungu wetu, tunashukuru kwa sababu ya wema wako. Tunashukuru kwa sababu ya sherehe ya leo ambayo ni sherehe ya mwisho ya kumbukumbu zetu zile ambazo tunakumbuka juu ya mtumishi wako Zablon ambaye amefanya kazi. Tunaombea familia yake na tunaombea mnenaji ambaye ataleta neno la faraja. Umtumie kama chombo ili sifa na utukufu ziwe kwa jina lako. Tuombea kila msikilizaji ambaye yuko hapa, mawazo yake yawe kwako na kupatie nafasi ili uongee naye wakati kama huu, na hasa kwa familia hii ambayo imeathirika na kifo cha mzee Sabron Ontita ambaye sasa amepumzika. Naomba katika jina la tumaini la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Asante. Kwaya itakapomaliza, mnenaji wa siku ya leo anaitwa Pastor Joash Magati, anatoka Kisii Live District. Hivyo kwaya ikimaliza, mchungaji umekaribishwa hapa mbele. Yerusalemu, mji wa raha, umeandaliwa tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tusubiri baada ya kazi duniani. Tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu, mji wa raha, umeandaliwa tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tusubiri baada ya kazi duniani. Tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Pale Yerusalemu, chakula ni tele. Tumeandaliwa karamu kubwa pamoja na malaika, wapambaji malaika pale Yerusalemu. Tujikane nafsi, tujipange kwa safari. Karibu karibu, tutatia nanga kwa safari. Karibu karibu, tutatia nanga.
tutatia nanga Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule pale Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule pale Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule pale Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule pale Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele. Bwana asifiwe. Naomba kwaya msiende. Kwaya msiende, msimame hapa hivi. Thank you so much. Naomba tuweze kuchukua program zetu ambazo tumepewa. Tumeweka kwa watakaoshinda vita vya dunia, tupige vita tuimbe wimbo ambao ulichaguliwa na mama wake Sabron, wimbo nambari 208 Orirangi Samuelio. Naomba sisi wote tuweze kuimba nimatakuwa nasa matanga inayokuwa na sotera leni. Bwana asifiwe. Sasa naomba Kristas tutatuongoza na sisi sote tutaimba huo wimbo nambari 248 wa lugha ya Kikebusi. Wimbo uchaguliwa na mama ambaye wake Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule pale Yerusalemu, chakula ni tele pale Yerusalemu, chakula ni tele Yerusalemu, tutazunguka mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu. Itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Kia gatatu.
tuimbe kwa sauti. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru na kulimidi jina lako. Asante kwa nafasi ya kipekee kutupatia mchana wa leo na siku ya leo. Sisi wote tumefika kwa sababu ya mtumishi wako, ile kazi ulimpatia, ile siku ulimpatia Ese kuishi ziliisha na ukamruhusu akapumzika. Naomba uweze kutuzungumzia kwa wakati huu, ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Naomba sasa niwaombe kwa dakika chache. Kama unaona uko na haraka sana ya kuenda, unaweza toka polepole uende, but don't disturb the family. Naomba kama unaondoka, ungeondoka mapema. Usiondoke wakati Mungu ananena na watoto wake. Na usisumbue familia wala usimsumbue mtu yeyote ambaye hako tayari kusikiliza neno la Mungu. Nilikuja mapema kidogo na nikapata program, na nilipopata program na pia nimesikia vile watu tumemwomboleza mzee Elder Sabron Ontita. Nilipopata program, kitu cha kwanza niliingia na Pastor Lapani Ototo ambao ameomba nafasi akaondoka mapema. Kitu ambacho kilinifutia sana ni fungu ambao limeandikwa hapo kwa program, the front page, ambao ni from the book of Proverbs chapter 20 verse number 7. Na niliposoma fungu hilo, hapo ndio nilitoa mada ambao nasungumzia kwa dakika chache kwa wakati huu. Na mada ambayo nilipata kutoka kwa fungu hili limeandikwa na familia. Nilipata mada ambayo nasungumzia ambayo inasema the legacy that lives on. The legacy that lives on. Yani nga omugano wana ndatebe legacy ningi pastor. Omwando mbuyande no omugano okogenderera kobao gusura agenderere komenya. The legacy that lives on. My brothers and sisters, wale ambao tumefika hapa siku ya leo, sisi wote tumekuja kuomboleza. Na kilicho tuleta huku ni kwa sababu ya ndugu yetu mpendwa, mzee wa kanisa, baba, mume, babu, rafiki ambaye amepumzika. Ndio maana kila mtu hako hapa siku ya leo. Tumekuja kuomboleza, lakini pia tumekuja kushuhudia. Pia tumekuja kushuhudia na kusherehekea maisha ya mtumishi wa Mungu ambaye ameishi kwa miaka 74 years. Mwaka omenyire miaka 74. Mimi napofika kwa matanga, napopata program, naenda moja kwa moja kujua ni nini familia inasema kuhusu mwenda zake. Na nikaenda kwa tributes ambazo zimeandikwa na familia. Imeandikwa, ya kwanza nilisoma ni ya mke wake, na mke wake yeye ndiye anaweza sema ukweli kuhusu mume wake vile alikuwa. Nero gotebeke ene ngakiumu wako yalingi. Na kuna maneno nilisoma ambao yakanigusa sana, vile anaomboleza mume wake, vile anamsifu mume wake,
vile anamsema mume wake alikuwa. Pia nikasoma tribute zimeandikwa na watoto wake. Pia nikasoma tributes zimeandikwa na wachukuu wake. Na katika tribute hizo zote, kwa wale ambao mulisoma, na kama ukisoma, kuna neno moja kila mmoja ametaja ambaye ameandika ama anasema vile mzee alikuwa. Na jambo ambalo nilipata kutoka kwa kila mmoja ni kwamba ni huyu mzee ambaye amelala aliweza kuongoza familia yake vizuri. Yaani unaposoma tribute zote, kila mmoja ambaye ameandika kero yo muri igete igagoteba ng'omugaka oyo tata omwanchione sokoro na turabuya. Hallelujah. And I want to confirm it is true, amewaongoza vizuri. Mafungu ambayo yanatakayo tuongoza katika mahubiri yangu ambayo itachukua muda mfupi sana ni first one is the book of Proverbs, ile ambayo imeandikwa kwa program 20 verse number 7. Naomba kila mtu achukue program na tusome sisi wote kwa pamoja. Kila mtu amechukua? Ni front page, the first page. Fungu liko hapo limeandikwa Proverbs 20 verse 7. 1 2 3 start. My brother Nyamunyamu, utariko soma lenda ewieka keko radio ginyuwete ne lia ewieka. Naomba sisi wote tusome kwa sauti, na ukisoma haya maneno ya kuingie. Nitasema machache kuhusu hilo fungu. Naomba sisi wote tusome kwa pamoja. 1 2 3 start. Nani ako na lugha ile nyingine ya watu wote ambao wanasikia? Ngekero mwenye boronge, ekero mwenye no boronge. Omonto mwenye no boronge. Obwate tichinchira chindonge. Abana baye mpaseseniwe koru nyuma yaye. Mnasemaje wapendwa? Ingo monto omonye no boronge ogotara sinchira chindonge, what happens? Watoto wake wanafanya nini? Wanabarikiwa. Kwa hivyo huyu mzee ambaye amelala siku ya leo, Elder Sabron, watoto wake wamebarikiwa kwa sababu yeye alitembea katika njia za Bwana. Hallelujah. The righteous man walks in his integrity. Blessed are his children after him. Tetoncho kero yo mi no mo bolinga na ki aye no monye no borongole. Totiko bwene no kero mondo tigakwana. Bolio yo mi no nga ine aya no monye no borongole. Abana ba ompa sese nibwe ekerora aruo. Nako ila nelikenda. Anyway, fungu lingine ambalo litatuongoza ni kutoka kitabu, ndio niweza kusungumuza kwa pamoja, ni fungu ambalo linapatikana katika hicho kitabu Proverbs chapter number 13 verse number 22. The Bible says, a good man leaves an inheritance to his children, but the wealthy of the sinner is stored up for the righteous. Omonto moya ni gago mwando tawana ba igwa omonto muya igago tigo mwando gochiarari asabana baye koratiga aino monto muya ochukero yo mino mobolinga aino monto muyori mobolinga watigiro omwando gochiasa abana bao mwando kiwatiga abantu bari batari gukwana monchokero mobolinga aya no monto muyore bori unakorekana iga ine watigire kende asa abana bao mobori elio moeri inkigose gwatiga. Listen, ngo monto muya endelea kidogo.
nasa abachukuru baye igwa igagotigasa abana baye boka yaya inaenda mpaka wapi? asaba Mpaka kwa wachukuu. kulinda obutenenku Kulinda obutenenku bw'omanye n'obo wabanye n'ebibe nibo bagacheire abanye n'oboronge iga abanye ebibe gusa abantu ababe enibe babwate n'amang'ana inki ngo bagotigera abanye n'oboronge abanye n'oboronge. So when I was reading the two texts, wakati nilikuwa nasoma mafungu haya mawili kutoka kitabu cha Methali, that is Proverbs chapter number 20 verse 7 and 13 verse 12, kuna kitu nilisoma hapo inatufunza. Mafungu haya mawili yanatufunza, they are teaching about inheritance, omwando, na inatufunza kuhusu ama inatufunza blessings from Elisha's life. Yani ebintu biberega togosoma kurwa sebungo bibere egente getangani togosoma kurwa ingelinga no mwando omanya no boronge agokwa tari gotigera montonde igagotigere family yaye. Bwana asifiwe. Egento omanya no boronge agotigere family yaye na maseseni wa. But did you know, as we are seated here, kuna watu hapa badala ya kuachia watoto mibaraka wamewaachia rahana. Unajua kuna watu ambao wameketi hapa badala ya kupatia watoto a good inheritance ambayo itawasaidia, ambayo haitafedi, wamewaachia vitu ambao itasumbua watoto, itapoteza hao watoto, hawataona ufalme wa mbinguni. Mumanyete barakini ana tigangobori uikaranzita ule buyapi with all the senses, lakini ngaye ne changogo ita korumambi mpaka maragoba ingi gwatigera abana bao magega ne changa ikemwa igubori. Uko hapa, umeketi hapa. Je, watoto wako ukienda utawaachia nini? Na sio watoto pekee, mpaka wachukuu utawaachia nini? Utawaachia vitina. Numatenga abantu mbara baikaranze ta egasi abone bitina ku January mpaka December ekerugo cha gukwa ingi gwatigera abana bao ne bitina. Do you know that there are people who are seated here, kasi yao ni kusumbua wengine na boundaries? Ekiwatigera abana bao kugukwa ebisi na bere byachaka usukyo bole bono kwale usukyo bole uino ro mwando gwatigera abana bao. Do you know that there are people who are seated here, kasi yao ni kusumbua watu wengine na watoto wanajua hivyo? Umeachia watoto wako wasumbue watu. Mzee ambao amelala, Elder Sabron, yeye vile familia wamemsifu na watu wote vile mmemsifu, naamini kwamba yeye ameachia familia mibaraka. Haleluya familia. Mumeachiwa nini? Mibaraka. Na kitu kingine mumeachiwa, it is an inheritance ambao mumeachiwa. Sasa sikiliza kidogo. The spiritual inheritance. Watu wanaposikia omwando, wanaposikia the inheritance na romwando. No mwando, inheritance. Na romwando. Thank you so much. Wanaposikia omwando ego bakoira nenibo baira nebinto biego tukuchigali baira na marematiwa. But I don't want to speak about the material things. Nataka kusungumzia the spiritual inheritance. Ambia mwenzako spiritual inheritance. Omwando kemoika motebibo otigera abana bao omwando okemoika. Baita abantu bara bamwenu na inde kyo gotigera abana bao no bomwenu. Mumanyetebo. Sikiliza, the spiritual inheritance ambao unaweza achia watoto wako ni kuwafunza watoto waweze kumtumainia Mungu. That is the first inheritance utaachia watoto wako. Na mzee Sabron aliachia watoto wake, aliwafunza waweze kumtegemea nani? Mungu. Wana yoro chotachi kanisa wabotebia babastanga
Pastor so mukungu na abana ninkoete ayikole ikiruja gukwa ingibona gwatigera abana ngiwatigera umukungu magega ko inyora arateba umugano nka my sweetheart amekufa, lakini amekufa na ameniachia kitu itanisaidia katika maisha haya. Sasa wewe uko hapa, you don't go to church, hauendi kanisa, unasema ndebuya I'm better off than bakale kanisa. Ingoko tebenga you are better off than bakale kanisa. Sasa umeachia watoto nini? A good inheritance, spiritual inheritance ni kufunza watoto, teaching children faith in God. Number one, that's a good in spiritual inheritance. Spiritual inheritance inaweza achia familia, teaching them to pray and trust in God. Uwafunze watoto wamtegemee na wamuombe Mungu. Ona yetuma yituwaka na nyene saa. Ugo sabago koma yetuno ugo kusaberenda agera. Ukukonde wanurocho gusaba kukwendagera guka ngocho gokonya abana babakine ngo ekine kiwatikera abana maega. A spiritual inheritance oratikera abana bao, it's passing down godly values and wisdom. Otikera abana godly values chimbwa chingia ya nekisemi ubatikere chimbwa chingia tichiko ruhande echiko ruasole. Do you know that thing embua kaisi kalika ukabwate ne rembu ne ya ukabwate iko kamentire bintu bikei. Halo ndike mbai weti nasema hivi, wapendwa, ile tabia mtoto wako ako nayo, enda umwangalie leo, ujue yule ni wewe, ameongezea kitu vidogo. So wewe angalia yule msichana vile anakaa mama, yule vile ako rude, that is you. Ni vile uwezi jiona wewe. Ikemui wete ba mata na bara igubia. Ayemuno korora kaisikali kahokali. Akanyaruka kali kahokali. Onyenga wika inise naye kamwika ini. Igonga chimbu omwana gotwara chintangani ne chiengo. Ne chiangina ga komenta ne chichinde bono omwana oyo na boko manyana kiarabe. Kwa hivyo wapendwa, what I'm trying to say here, the good inheritance unaweza achia watoto ni kwamba uwafundishe waweze kuwa na tabia nzuri. Na tabia nzuri uweze kuwafunza wewe na tabia nzuri, wewe ukiwa na tabia mbaya. Our children, they learn from us. Mzee ambaye amelala alifunza watoto wake waweze kuwa na tabia nzuri. Na kimuri igeta se program. Hiyo ndio mmeandika katika program, katika tribute zenu, kama mtudanganye. Kama aliwafunza muwe na tabia nzuri, naomba muwe na tabia nzuri katika jina la Yesu. Mbai weti ngimono kimoja mwewa. Naomba muweze kuwa na tabia nzuri vile baba yenu aliwafunza tabia nzuri. Nje mraya tule moko boli yule nsema ngaki chimbutia une chingi ya gose baratigera abana bao. Maheta abantu baragwate mbwebo chogetalio kere tago getelio karioka. That is the character you live to your children. So our children, we have parent our children while they are alive. Tuatinde kira abana baito ekero bari moyo tubatinde gete enjira toko baegelia ebintu twababekeire tabia ambao tumewaachia hii wa watoto wetu. Hiyo ndio tabia wataendelea nao, na hiyo tabia itawafanya wasiendelee vizuri katika maisha. A spiritual inheritance, showing love, discipline and guidance. Uonyeshe upendo. Wakati uko hai, onyesha upendo kwa watoto wako. Inganonyene kirogo kwa bate banga maene tata omosani okule. That's what the children wrote in their tributes. Walisema kwamba he was not only our father, but he was our friend. There is one who wrote that. Bantu mbara abasacha bago kwa yani abana ba celebrate yako garakonya bachandite nayo soyo mo ekenyoro giego celebrating maeno anyene chitoronto chitorali yani abantu bakora nonye mugaso bale buye comfortable because Sumbua amefanya nini? Ameenda. Wapendwa, naomba mnisikilize vizuri. Nasema kwamba
uonyeshe upendo. Ing'onye no mong'ina oro kyobwanchani gocha somo gako go bwensi. Dalia kara kuda likunya gwetese sanduku kunya korera ngawe litiro liane. We lakini ndia lenge itiro gogetenga lakini bagocha ko mutirimbo 15 menye biye unatagete. Kama ni mwanaume umpende, usianze kulia machozi ile tunasema ni ya nini? Ya mamba. Wakati amekufa ndio unaonyesha watu. Kama ni wazazi, tuwapende wazazi wetu. Tuonyeshe upendo wakiwa hai. Tusionyeshe upendo wakiwa wamekufa. Nilikuwa nasema the spiritual inheritance ambao watoto wanaweza pata ni wakati tutafunza watoto wetu, tutawaonyesha upendo, pia tutawaonyesha waweze kuwa na discipline, pia tunaweza tuwaelekeza vizuri. Spiritual inheritance remains in children even after parents are gone. Hiyo hamkusikia. Spiritual inheritance remains with the children even when parents are gone. Inge karobe gereti abana ababuya omwando ko baho muya okemoika. Ingoko gendera gutigara kobororo nonyene kero kwa ruro. Igonye kwa begereti bagende kanisa kinabo ke gutigara kwa igo. Ingabagende kanisa nonyene kero kwa ruro. Familia, baba yenu aliwafunza akao mfano, he was an elder of the church. Hivyo kumaanisha kwamba aliwaambia na nyinyi muende kanisani, wala ambao mtakuwa elders mkuwe elders, wala ambao mtakuwa deacon and deaconesses mkuwe. Na baba yenu alifanya sehemu yake akamaliza. Now it is you. Ndinara utakuchi kanisa unamura. Leo igatumusabiri naenda gutoko mubatiza che kanisa. Kwa sababu baba yenu aliwafunza vizuri, akawaelekeza vizuri. Alibatizwa mwaka gani mlisikia? 19. Wacha niwaulize, baba yenu alibatizwa mwaka gani? Hata wao wajui. But anyway, you know kuna vitu ambavyo ni ya muhimu. Mimi naangalia vitu ambavyo ni ya muhimu sana. Nasema kwamba baba yenu amekufa akiwa an elder, akiwa kanisani. Kumaanisha kwamba amewafunza mukae na nyinyi kanisani. Yeye amewaacha kanisani hata kama mchaingia, wala ambao mchaingia. Sijui kama mchaingia, I'm sorry. Lakini abantu mbayiwete ndongo teba. Tuendelee tu chini kidogo, tumetoka hiyo. Sasa nilipokuwa nasoma fungu ambalo limeandikwa hapa about the righteous man walks in his integrity, blessed are his children after him. Sasa nilikuwa nataka kujua who is a righteous man. Omonyeno borongengo chimbwe cho monyeno boronge nchire chiechi. Number 1, chimbwe cho monyeno boronge nchiringa, he walks in integrity and honesty. Number 2, shows kindness and compassion. That's a righteous man. I'm speaking about a righteous man who lives blessings to his or to her children. A righteous man lives in humility and patience. A righteous man. A righteous man remains faithful to God no matter what. Remains faithful. A righteous man. A righteous man leads by example through daily life. A righteous man. Obogima komenya mboli amenyere tu obogimobu naenda ko borokia chinga kichionsi. That's a righteous man. So when the Bible says the righteous man walks in his integrity, blessed are his children after him, it means this way: that children of a righteous parents receives blessings through prayer spoken over their lives. Number 2, wisdom and guidance from parents. Number 3, a strong moral and spiritual foundation. Number 4, a good example that shapes the future. The last one is a legacy that continues through generations. Omonye no boronge egentago kora na indago tiga asa abana baye.
na mbeyemo nugusabira abana bae turugusaba kuria abana abaiga banyoro guseseniwa abaiboli mora. You have a duty. I have a duty to pray. Pray for your children and pray with your children. Abana babaitu togoteba basitu basarekire. Abana mbarasaleka nayo saregete. Why? Because abana baiga you were given by God as a gift. And God gave you these children. And He wants you to submit. You surrender them to God. Over guchia senya sa wetera sugo saba. Letemboli pale ngaba gusabira abana baba. Weko koboko honestly if you pray for your children. Biamon ayo tu gusabira abana baba weko koboko gukori woko beibor. Bako imoki. Onye go tegeta abana baba bagendere buya. Pray for your children and pray with your children. I want to give you an assignment. Parents who are here, open the book of Lamentation, chapter 2, verse 19. Open quickly. The book of Lamentation, wala ambao mpati kwa eke gusi, utasoma kwa hilo na karo uko nayo. Naomba usome kwa haraka 2:19. And I'm giving you an assignment. Wengi tunalia, watoto wameharibika, watoto wamekuwa wapaya, haulali usiku, shida ni wewe. Assignment ndio hii. Ukitoka hapa leo, go and do the assignment. And you will see the wonders. Naomba usome. Agoteba. Imoka orere obotuko bokie. Igwa. Imoka orere obotuko bokie. Igonkora rore. Ekero oborendi bwobotuko bogochaka. Ekero oborendi bwobotuko ekinsangapi? Umuraye. Koratiga. Ekinsangapi mukagete? Oborendi bwobotuko bogochaka. Saa 6. Obotuko bwensi imoka orere. You do what? Ekero botuko inusianja kabya imoka orere botuko bokie. Ekero oborendi bwobotuko bogochaka umuraya arase enkoro yawe ime asobosi bwomonene. Umure ayara sengoro yawe ime asobosi bwomonene uno yoko umura gendoki. Buno ko umura amache. Rambura amaboko awo asare osabera obogima bw'abana bawo. Abo bagoyire nenchara asa matabekania echinchira chonsi. Yate batubu ata abana bali bonsupi tubaire tubeke kamiti. Nabayate aba. Tubu ata abana bali bonsupi tubasiekere ser tubaira asaba gambi baitu iboko baikorosu. Ingitu ate butogokora. Tubasabere igo parents who are here pray for your children and pray with your children. Tusabera abana baito. That is the legacy. That is the blessings that you will leave behind. Egeri abana bamanye gusaba. Tiako begeri kunya kugamba abantu, kunya kurama abantu, kunya gukora ibintu bitabakonye, begeri chimbu ekire chingiya. Ine unorubu seni okobatigera. Teach your children to make right decisions. Egeri abana bakoro kunacho koro kuya. Teach your children to love God. Na hiyo ndio mibaraka utaachia watoto wako. Mzee ambaye amelala amewaachia watoto wake baraka. Ni wao wachague baraka hiyo ama wakatae baraka. It is you to choose the blessings or you choose otherwise. But your father did his work. Amefanya sehemu yake, amepumzika. Mami, your husband yeye amemaliza kazi yake. Amekulea vizuri vile umesema. He has been protecting you, guiding you and the entire family. Now he has rested. Amepumzika. Sasa it is you as a family to choose. It is you as a family to choose. And before you there are two things. Blessings or yes. Ni nyinyi muweze kuchagua. Ni nyinyi muweze kuchagua. Now this is to the family. This is a challenge to you as a family. Naomba msimame. Familia naomba muweze kusimama kama mnasikia sauti yangu. I can request that you stand. The family. This is a challenge to you.
Honor your parents by living out the values and the faith he taught you. You will honor your father by living out the values and the faith he taught you. Number 2, remain united as your father taught you. Love one another and continue trusting God. Hallelujah. Carry forward the spiritual inheritance so the legacy continues. Naomba nirudie. Honor your father by living out the values and the faith he taught you. Number 2, remain united. Love one another and continue trusting God. Last one. Carry forward the spiritual inheritance so the legacy continues. Vile nimesema na nirudie kwa mwisho, kwa mara ya mwisho, ni kwamba baba yenu yeye amemaliza kazi yake. Aliwafunza mkiwa wadogo, wakawachukua kanisani mkaombewa mkiwa wadogo. Baba yenu mumemuona na mama yenu wakiendelea kuwa kanisani, na waomba na nyinyi muweze kuwa kanisani, na waomba muweze kupendana, na waomba muweze kuwa kitu kimoja. Naomba Mungu awabariki katika jina la Yesu, na mkumbuke mama yenu. Naomba muweze kuketi. Mkutano na wasii na waomba kwamba kama kuna kitu unaweza achia watoto wako, waachie mibaraka, waachie kitu ambacho kitawasaidia katika maisha yao. Wafunze tabia ukiwa hai. Hilo ndio ombi langu, na ni katika jina la Yesu. Bali ngaba gusabire familia ya Maya. Bia mono sana. Leto unchukuru yomino omukwani. Oboli na kiakoroku. Ona. Motebiga. Gokorua. Gendo abanda bawo mwandu. Uli otari omusae, uli oro musae ndenga guchikoa. Motebia gokorua ka abanda bawo mwandu. Omwandu ke moika. Begerie tabi. Motebi echabi ochakirai. Uwe chakirai. Msomi, naomba uweze kunisomea fungu la mwisho. Nimemaliza mahubiri, nimeingia sehemu ya pili. Mheshimiwa Boko njua utera gotera ngo gotebio tere. Metro moteli ule siasa ngo atiga ngo atego teteko murandia. Injua tera gotera kora. Gotera ngo gotera. Naomba tufungue kitabu ni cha Job. Ayubu 42 verse 11. 42 verse 11. Dige programu gotera umanyite otera goro kwongo gotebinde. Ngori ogasomeke fungekyo. Egoteba. Elia bamura bamwaba Ayubu na basubate bamwabo. Igwa. Omugano yogoteba omugano wa Ayubu enekera Ayubu bono aiteira mangana manene. Ayubu alikuwa ameteseka, sasa Ayubu amepona. Sasa ndugu na dada wakamwendea Ayubu, na abasani bayo bonsi na marafiki wakamwendea nani? Ayubu. Manyeta woli tangani bagacha sali. Bakaragira amonere nyumba mwaye. Igwa. Wale marafiki, ndugu, dada na jamaa walimtembelea nani? Ayubu. Wakati alikuwa na shida. Walipomtembelea kuna kitu walifanya. Wakaketi wakakula pamoja naye. Bakamorolera mabebe na komolemia sengenjo ya mabaya onsi. Oratiga. Ege ntongera gya kwano. Amabebe na amabera. Ebinte imbi weka ini. Ya. Amabebe ningi. Igara manene amabera na aliyo konyora mheshimiwa poka ruarete kwa mutenga gakiye. Nabo boko ruarete gakipole. Lakini amabebe nuko mobereka omuire mbaga nyagitari.
Kwa hivyo unaposoma fungu hilo linatumia neno ama wewe, meaning inga wono goika okole. Na komolemia aseng'encho ya mabali yonsi. Bakamulemia aseng'encho ya mabonsi. Alionsi omonene amolenterete. Na kero yoma akamwachi besa na ebonyero isirie kurwa seta ako. Ono metama bebe na harayo mheshimiwa Bobo teta banda baoroki. Bono baachire. Abande baraitire ndagera guso musiri mulisi agakete. Baitire ndagera sana. Na abande bono mambi mbaragera kabisa nda goteba mente nda kubika baka weba abande bari kurumagega. No ara na abande rende ntonyore tu na inche lakini twese no tokorete gento kieke. Tuachira bono ngoro kitore gento gekoro kunaki ama bebe abantu bali bachiete magoko masa onye gwachi cha kula magoko masa abeso imule nere omutebi ngano onye niko michioka na inche ndu asa matangaye onye tobwati igo muigwete gento ngoteba lakini mukabese none shiringi 10 yako gara bonsi pi abachiete bakagenda netsa ward bakamoa Ayubu asoko molemi ngwakora aba bako imoka korati ibona reta bianko inchumo imoke gocha mutua ina reta bianko sana inchumo gocha mutua rente gento keria mheshimiwa hapo pero gotera bali bagotera gocha babike no nyente ndi bobu chiabo ekosera matanga bacha. Sema hivi ni wakati sasa wa kufariki familia kupitia kwa kutoa sadaka ile kidogo ambao uko naye. Mungu amekubariki, umeweza kufika hapa. Sasa tumeambiwa kwamba tuweze kutoa kitu kidogo ili tuachie familia kwa wakati huu mgumu. Tunaenda kuimba wimbo huu, tukimaliza kuimba wimbo tunaanza kuleta sadaka zetu hapa, na wale ambao mnaondoka wanasema kwamba kama uko na sadaka yako usiondoke nayo, ulete hapa. Asante Pastor. The only thing I know, if somebody wanted to contribute, there's no way he or she can live. But that's the main problem. The Bible says from the book of Matthew, ngakirioga netio kolerwe mwaira nelibuya bali na bageni barware ntutageti barwero ngori pastor bali tiga bageni ne transport yesa abaire abatuko igumo nubanya sato konye egere turwe na marikateva ogotera nare gotera natebwa egere sangiriero ngori wanjani bwatoko kya torose rienchera voto inyuria kobaba ya sabande votambe nyasa ere no wanjani na intwe na vayetore wanjani watogo kya torose rienchera voto inyuria kobaba ya sabande votambe bantu bamintu nabasoroire nande naba bakire nga enjero ntitarenge naba matanga yakora ngaki enjero imwe karansete nabonta gete ntebe nga nyasato tumia chitaika isano tokore program eyo kurusero ngori nande tuikaranse efamily esaberu tumakurwa nande na pastor ateba mocho torenge nchara pastor nyasaye na asesenetie bontita na bondie kina mintengima na injene familia yinkuru tato minto nero mone na sontita igo nande togokora motorore kando gochinkari momako ne wachinguru mwekere chinsein lakini bono nero ngori ngusangere pasa nganjere nye sangere liga nande chitaika chinke jana apoko nkoro kwelinde Samuel seito noa bali mokondo achi TV da mweka seito nande dendo nya muri koganda buntita bone nero no yani seito bone no mokungu ochia ogoturumbo korubontita oko gata yo bomugako mwana no arabu chinyombe chimbali no bwa poko dende nabo mugambie nchara to koga kinda nyo ngati mbwati kende transport nimbole ngoko bagera no na mia mocho gende igon toro jese na tokorona erongori wanongo sangereria lakini pastor antara sangerio maete bono pastor no mone none as a spiritual ekinare ko batebya bana banyasaye abarandi mura naba abarisimura monya koba abantu aba bakurukunga bana siasa igoro no togo chiaseri tra Yesu inuna moroje muamete ganta toge tigurense biyera abegai igoro no ngocha
igonta eten kore mirime yense lakini nane ngoteba nga Yesu atobwathesie na twatebire totige emiando asa abana baito no mwando oyo totunyane kera twararire bali mwatomwa onde narotomwa because ontita narengo murisho nane otwarenge no tore kanisa ya mekuru kunyaburi wongesi die church twagachire kanisa ibaka ya kirabo nane monte binga nagaji kanisa chonsi ipie ward yeye na gwetani ward ye nane monte bintigara ninta ntigara gaji baka babu wogi yo etegeta tingagaji tibaronyi obwogi yes onde naro otomire bas mwarigeri abana ba mintu bondita mwarigeri nga abana siasa abarende baito tobwate mbaro bato torengereti kera twanyori abakon taraje lakini nimbwate batatu erongori yabo ngomongi na Eunice nanjirende ndaira gataba ngo muga kontita na ntugete ekana akorete form 4 no na amenyete mumongi na Eunice yo mwakomo kimanga makonde college Mombasa Polytechnic omongi no nonya tegetaria chaga ye nanje nonya ndo mumro chaga ye sa korende na ndama tukura abaso boiko bwense omongi no muya korendo mwana bwo monte myaketa emwakomo gima ntari kuira kende inje nkurwane cyanga cyoka nkamenyo ndagera nere kirigento no ndita no muyorenge egekora ganja kamenya mwai abangena mwese mutaka bano ntita mongena bontita Eunice ngange maikeri yarenga nari ndagenda bwango ngango mwaka wakori gosoma yabe ya biyamono oyo nata ebitu abere nere kanisa iyo aya igobono tigange ndi bwango inchoko nyugura machiko sagero nchwa lineti nchwa inuna murego akende nkeyo kuranjiyo chikuriwa abagambi mbaregeti chikura no mwako goja osenja ngata yabo bibona ayi abarayimba yo omwako goja rori mo bagoyi lakini bona iga agota banga inche nyarebe iga ronguri ani igo bas mama chaka ayina ne kase ni ane goikonyi gwere nje na gambire abakwanire ngambo ya mole mongi na baba Eunice ne family yao ngoba pole ya bena andi ngusabanga nyasaye bo molembe anyare ko baremi na ndaba omolembo itane tyo komanya bonsi kwa mwanya bantu buya mona se ko ngalibaga ngora yane na renta onko ababa Eunice na amarieta nkoroku emake muntu ogega sitomatu na rugoro aspirant MCA 2027. Thank you. Buya mona baba rora Eunice numero jesa tobo grande iga aria njwa na inje tigangire bageri ngabwairire biya mono sana nyasa oito myako bwa mono murangeri chinga kichionsi njengo kwana lineti nkoro nde omwana bwonsare na roda korunyaguta ina achirega iga ne yabene amono mugakone oyo igorete nyakwana daktari Mung'are oyo moka Mung'are bali ba matunu aga ansa kere enyagitari yegurutu enasi entangani yatometu wa Mung'are momaedi ne keracha sobo mbugira ngoruguru no achete konyoro oyo nera konyogocha kurwali wabu pa basa mbia mono sana nante bingwani abantu banyakwana n'abantu ba ekenyoreke iga ayanjire mbia mono omongi na Eunice nyasaye tigagokonye enjera kwabeire gokorera abana bao nase ekenyoreke ontita bete omunyakirogo bw'abantu bonsi abuna intutore imeya itegekogera ngwato ete ndagire kero umugakona aringe gaiga karetire ndagira na kigekogera twainyura twakuba pole nabo igo nante binga ayegega kwera ne sauri atabwatiri baga ntoche toche gokorora nyumba na ande tokwana mange kobwa mono buna ontita atosometi komenya ntogendererete bo nyasabarinde ekerogo nabore tine kerogo kyobo women rep mugante bitimba inyoreti biya bono nondegeti nyasaye chikura chiri mwangete bono chimente nande tebya abana ba minto bange chikura mbia mono aya rora Eunice sagero mbia mono anto ba minto na bakwaniri wairire buya mbia mole nande
itang'ani family pole asenge njuko musirio mwaka na tatu ino oimwanjete lakini tinya aba echinguru chingake chiga chobo kendu na ndaba gosemeri wetaneti embera nga baada ya makweli nari gotigera kubatigere kebungo kia 2 Thessalonian chapter 5 verse 18 egototebe nga twene linya sae ngambu yamo ekogera na gukoro wanja kwae ngano anekere kia maberi onsi tumwirani nga nyasa buya mono umwesimiwa wateba nga abamba atobwa abana siasa bono ngoika gwake keranya nga batu anje njira tuli na njira bona ari gusabali bageriga nkwana asenge nju ya siasa no en 2027 ekarenga ki ya siasa wikatumira tukwana n'abantu baito gosebono buya mono bono rende nari gusabaiga chingaki cha 2027 ngoja chire abantu bamito mwangete chikura na pastora ndi buyiga nkyo gotigera abana ba umwando kiwatigera abana nche ni gonko ni amatoke kerese ngo na wake sabu ngakina amatoke ngoja kubabeke biashara bakore na nyori ngekine gento getaba konye nari gusaba nga 2027 egoika mombu atoko boko monkonye ngoso bisimba konye nkonye na abana bane teko babuya natumete tenya sawa seni kimokuira na moenda mono morembe buya aya basi o nabatega nyasaye ngotokonya na mukirete gonkore ngira neri na ande pastor alete familia bono nganchire mbaretere oyo robogambi bono na bamachika ko genda auto president no na barande na inu mumanyigindi na ande tago tuanje na nje nde na inu ryo kande mwa Yesu ngaka nkonye bono ngende liko chiabu semere monegende buya obe ay oyo no mugambi nchuya por oyo nero mwasiza nyabere no rote naye kwamanya amate bono inkotenge ji oyo nanko esareke na onjo kerunga na asari ngende nyabere chief nche tigangire chinga kiechi asoko bakwani mwensi wairire buya ngaki na torosari botogo buya chituanja tuakwa na nche ayane na minge asenge njo pasto kwanira yara mange kwanza se familia rosie gaye ayenchuja kwanza gocha se familia yo mugaka saplon na nche na tabire nga pole omongi na Eunice na rurenge madam yane nasari iwana yaron chageti nsema ya masomane igorende na nche na tabire nga pole gocha se familia na andende nkweraniria abantu baminto ngambia mono asenge ncho yo morembe unyarire ko base efamilia yo korwa mangana yanyarite ko bagakorekana bakachinga kiechi buya mono asenge ncho abantu baminto mwaretiro morembe na pastor samangana gwa kwandi ucha se family na nche nanyabekirera pastor bono rende mwe wa assignment twaewa ngagete tingo cha gonya gutwara mangana manke ase binyoro ase nsemo ya security ase ngencho buna baibuli bairwe assignment yugo sabira abana babo eminetinga obokibago ase kenyoreke kochibore kwahera elinde gocha sabantu ba minto mbuya mono abana bachire school na mono grade 10 twabwatiranire abana bachire school chonse bono rende epaseli ya omweshimiwa chanda ya sogete asa abana bari bachiete grade 10 etotagete babere school igo abantu baminto mogenda chisaipa gochaka rituko ria Monday nondo obisi mbasaineri moire rituko ria Jumatano kiogoro egere chigende chirete chibesa school abana babere school kindabwo asa abana aba bagenderete chiskuru nko basorora kamuranje timonyara ko bachikonda abana bakari gotiga chiskuru baira na bacha kwa uchikonda buna bono rire maria lia chakire igo tobwatirane itakuwa ni makosa kwa omwana bwo muntu akonda chinga kichie skuru igo rende tigankorera abu tonyare gosabirana ande se family yo mogaka saplon na sabiro maremba mono bwanjani binyara ko babikoendera butambi biyamana uyu nero uyu mugambi ito uyu mwana uyu
nande mwaigure ng'anju nesi omochagetie amarika agoteba ase egetabu kiamera ng'a egeri omwana enchere bwenerete ekerora abo mogoto togokora ng'aki toroche oyo omwegereti bono bakobeire omwasani chief yoyo nesi roche amatunda ayamo ninche nanorete iga kwamanya omwana oyo ncho omwana oyo noyo okabichi tegerera abantu baito bamatunwa omwana oyo nyarokene ya kabichi ya arisi bono nyasaye namakonya rero n'omochumba arakorosia amachiko aria county assembly ya Kisii gakorunga Celestine bugambi agenderete baba. God is good and all the time. O moyo ne kira iga o mone ne o manyire konda kore obuya bwaye mna mwaigure nchenkoro ku Celestine mamo mintakoro ku Alice na tato mintakoro ku Charles Abamba na nche na chirega kyagera nchega nkande oyo sirete nanko yane na ende na twalete na igwete bobengo sirire ekyagera ekerona enkwende university na erolengo mo chairman bwo changone ntete gwakera ngambia mono eseng'enchwe family yae ya mwala wete akabu monto muya no na barenge maskini mono nko baikarengang'e na kigekogera nacha gotebie family ng'apole asoe kosiri tato mino no mong'ino orio siri omogakoe na kigekogera nacha nende nachire naretira masabo erinde nyasaye nyare kobalemia nende ngwakera nyasaye ngambia mono eseng'encho amwete myake ye akaba na intu agaikera abanda na abataka aseng'enche iyo tintete gokwana siasa kyagera nche siasa ngokwana alibuone igankande tigantebe pole nende seng'encho mong'ino lyatigu na nche motigere 5000 erinde asoere nyumba mbia mono muroji gosomia abana chinyaruka inje nyasaye nankonyete 1 2 3 4 abaisi bakamago chakerabu inje nindoche sindochi aye nande binyaruka ebyonsi byachire university yesaba akwe ekitwate bigwanga tutigira abandu omwana ekwa ya boli bonge nino abanyane titaika sana ngosangelie ngoli bali wale ambao munaenda na pasi muongoje pastor waombe ili musafiri na amani ya Bwana. Chibiasa ni eji. Okay. Bono neche nkongera sana. Tene naye. Tugwe. Lakini ulitario mogoto sana. Ayenchwa. Nango kamwe. Ekera nare gocha abantu baminto tegera bono nibwate chibeza cy'abantu basitire chuka sangereri nkoiranirio otoretere family. Mongina Yunus tegera ngoyo kumoki. Abana montita mwesi ya tegera. Ninje narenge monta yina garatu amenyete naini. Nande mama etinge bibinde konyombira aba na yondara bweka kwarenga akakera nande nje nakori kukoire school igwa omoheshimiwa obo mochumbo nyali bali masaba nanda akaba SCS education ase miaka ya etebere mheshimiwa Ezekiel Ombaki Macho ngocharenga ontebi ngonyori rukuru Nairobi na bara beta ikamatanga oretire ngora enene abantu baminto mwanchire ngore iyo na ndonte bingamba inyuri na buriti obogaba na 2022 na 2027 no ale gwetera seritera Yesu momo sabirani onga chiri bu 10 ndetero mongina Yunus ere buyose ere bobe e women rep ya Kisii County omongina Doris Aburi Donya onte bingande tengole nene igara America bali mwari gerito no bali ngina Karonso na bandi babosoro mwanchire ngore iya omogwemenere onga chiri bwisano ndete se familia igekera ngo tebra nkore ta Yunus igo ya Solomoni Rameki Robin Caleb no bale igo nande muy weti ngabona chibesa no chigo sesima mu mino tarini
namba isato omo MCA uitu bwe ward nyikaranse saria ontebie bare Kisumu mukutano mheshimiwa ward to bare muchachi ontebie takunyara goika oretire ng'ore nene mwanchire ng'ore iyo onga ontomere chiribu ibere igo mong'ina ngo kwande ribu 17 bono ng'anchere tosabe asenge njugo sangiriro ngore tato ito nando yoni asa ensa ya bene tuachira so siwana bana bao tokore nimbiya mana asenge njeke ukyobugi magwato ire busa abatore moyo wato ire bageri toncho ria sobugi mobo na kwa mono tonache bina bya boronge tukubwenera soboro tubogocha mangana renge yoko ni kwao paso nyakwanire wano gwetera singu jomo ika tigato sukingocha anga sole na totanya go sukarinde tukubwenera soboro tubogocha getambuka kenda asenge jugo sire familia nyore chingurche okole mirimo yabo yakira rituko tomo yobu wanja no yubo korwa na kertora akore buya eritari auri bakwe uye wa goto isane non sia akore kenu kwa akore yakore to asabire tugenta sire traye so yoro motori itu moy no koimoka nyasa go seseniri na twate banga kerioga ne tio korerwe na ekore abandi na ando irane egera more family nego sabir togende na twate abaninka yando tena Mtenda, miti na mawe ndiyo mashahidi, ala nyumba yako litakukana, likishuhudia uliyotenda. Uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba, nasi tu chini yako. Ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawe. Eres ello. Ello. Tolko igurimo. Toa nga goja. Nga. Aya. Odonande kwa batisho rero mbura uri mwa Yesu ngaka. Basi njoja. Na itenari. Ono musigisi tu aruse tesa ari to gakonye nchara. Uganda ari. Iga aria chungi maro abantu baminto tena igoro Yesu abakonye tena gocha editi kwa igurimo iga abari mwezi nchunchu gocha roasting otebe tiotare kona go tena abantu bakoyero ngori tuko unayemwegemea anaweza mukabu sawa mukulire nkurwa nkyoko gandereza mwanadamu tu msaada wetu unatoka juu. Yani muruche bintebire dekorete tia twa combat. Motata gete kurbe besa no isi nge meronge bere yekero. Doko do esi 0711 317 215 0711 317 215 Nikoleta ngachali shuni. Watoto wako tu miguuni pako. Tunalia kwa ajili ya mateso. Tunayaona tunapitia dunia hii. Majirani wametugeuka sisi. Hata mandugu wamekuwa maadui. Wanatutesa kila usiku, kila kuchao. Kimbilio letu ni wewe. Kimbilio pekee ni wewe. Tira bano gochirogoro mongina. Tira gochirogoro. Edit. Suka gochirogoro. 0711 317 215. Suka gochirogoro. Aye. Kwamboka muswati okuoga kwarure ngo. Oh sawa. Tira gochi edit. Tira ucha na ande di tino gokora ondore kando njengo kwa transport ro chende njana kwa gasio tabanget. Tira gochiro kwa igwa suka gocha ros turumbo kaye tako nyako bachanda inchugocha mati inchugocha mongere ngori ero editi ai tira gotira na kani mugaga getobe gete sutu tara imuka na mukani ngaka nyere ruguru abu ikaransa naye onye godete kwana naye kwa etama ege sabantu batari kunya kokumongera pasa gwaten
igotintebete na inje no mwana onyasaye ng'a efamily tanga mwate nini kingokora gusangereria Solomon injuana gochamo muro manene basi otenenire ng'a ogosaba aya eigoros aetaka mwana gochime onyembata etikoimoka bati amakweri atu atebu ng'a ngokutore otabana na masoesi tonya gokora ekora amakweri nakoreteki kero monto ngokware baka basi toyo turanderio nere na matuka yako nya gwaka masoesi na konya kuranderia abantu bagotoreka nere konya gwaka na masoesi ng'a kaira nyareka no kure no aro gotore koku ekora makweri nakoreteki yani mwe gubaka fata uyo ndemo kayo kure iga makweri nakayere tonde ngano musombo nyasa amakweri nakoreteki rostrumbo kagocha yes pasa inju abana bamintu inju mwesi monge na mama inju nkara ni chibesaga inju gocha inju bano e family yontita obe edit inju gocha sinda stand up abali simoka mwaru chiri chobolisia inju bano echero ngori moka bakabarandi omaetonya muko igeri igoro yokorwa goikana ine moru mo baza kwegeria abantu korwa ine motari koru na ada marika gotenga bangitimba kogenda igoro mwamanya ba ebe tenera bwa igo rambura igo ma bakomona icheri oyo ai ango inchunkwan igirigese oyo no mwako muyaga akaba mura oyo semo yontita igo ngaye mu adminia tinda moro sawa mwakambu yamana igo mabalisi bana bayimukire buya meri nano kwegembete sabalisi aye baba imbuyande wamwa abatorone kwacha buone na kwengo ko chire nako aba bari mutarie family yontita toero ngori kieke bano kende sukiko chaedi ogega kwa imoka bwangu nali abantu bakumenga nayo muliso mutangani matun suko uja bari muri maegaria nani mwekara nste VIP toero ngoria nya tori montita ma oyo abachire bwi abangina bwa baya abambali baroseti omwando asa abana babo mwakambi yamana bari mutari korwero ngori amonya kwaura ryo igo basa nganchire nkwanero omwana oyo mintu nero mumuro manene wa ngwogore onya gokogenda ogende kokune getumon osoikaranzokire mwana omintu Solomon nayo mumuro manene basa nganchire no tinio murande getabu kyaruka ibere bunge 23 una machiko manene arikire omushi omutangi oyo kogorenda yangina naruko macheno asomane nyasaye bwo banje nyako akorae egerorae efamily ye ekero mugaka tayo to the next level okuno kware ngogosaba gweta siritera Yesu. Asante sana na wale ambao bado mchatoa, nimeona kuna wengine wako kule, unaweza leta sadaka yako hapa ili tuweze kubariki familia kwa pamoja. Familia ndio hao wamekuja, naomba wachungaji wote, wazee wa makanisa, napo ambia kwaya ama ita kwaya ya Family Life Eldoret wakimbie hivi, ndio watafunga wimbo wa mwisho tunapoelekea kule nyumbani. Elders and pastors who are present kindly, naomba muweze kuwa hapa karibu ili tuweze kuombea familia. Naomba wala ambao mnataka kuondoka walima wote eteko genda ogosaba kono kwengenjo sana na hindo kuna kuo konene kubwana nyambionsi bya kolekanire igo asingi mchama sikania manene. Naomba tuheshimu familia, tuweze kuheshimu mzee ambaye amelala, tumheshimu Mungu wetu tunapofanya ombi la kipekee kwa familia. Sababu simesikia nimeita hiyo kwaya siyaiona, ndio hii. This is the choir. Tukimaliza ombi mutaweka wimbo, na tukiweka wimbo tutakuwa tumemaliza program ya siku ya leo. Want to see one of you want us to give us the vote of thanks or yeah, is it you?
friends, relatives, I want, on behalf of the Mtita family, I want to appreciate everyone who has taken time to send our condolences messages to us, the spiritual support. Pastor Margaret, we don't take this for granted. You are with us right from the day the dad passed on in the hospital. You have been visiting us, encouraging us. God bless you. All members who have come to attend this last moment of our dad, we also want to say thank you and God bless you. We also have friends from diaspora who have been very, very supportive to us, reaching out to us in terms of financial support, in terms of messages and checking on us. We also want to appreciate you. All our relatives, the community at large, and all people who have been supporting us, may God bless you. We may not have time as the Mtita family to mention all your names individually, but as you are seated here, we want to appreciate you all. Finally, any mistake, any shortcomings that were from our family, I ask for forgiveness. These difficult moments, sometimes you may miss one point or the other. We may be overwhelmed. You feel that as a family we didn't see you or we didn't have time to share with you. We say sorry for that. As I finish, the doors to our family are still open. Come, visit, encourage us. Anytime that you have opportunity to be around, we say that welcome. Pastors who have seen this ceremony of dad up to this end, and as we continue, we also want to say thank you. Also in a very, very special way, James Omare, our family friend, I want to say, may God bless you, all that you have done to us, and your family, may only God who can reward you. Thank you, and as we go down there, the space may not be enough. It may be a few family members, but as you purpose to travel to different destinations, may God bless you and continue visiting to us. Mbiamono kwa heri, Nyasaye abakonye kwa heri. Asante sana. Asante Pastor Tinega, naomba wese tuongoza kwa ombi. Kwaya wataimba, tukimaliza ombi hivi mtakuwa tayari mtaimba, na nafikiri hapo ndio tutafika mwisho wa programu yetu siku ya leo. Basi hebu tuombe. Mtakatifu uishie milele, ni wakati wa kipekee tunapoweka wakfu familia hii ya shemeji yangu. Wakati wanapokuhitaji, wanapotazama mbele, nyuma, upande na upande, hawaoni msaada. Ila tunakualika ili waweze kutazama juu, mahali ambapo msaada wao unatoka. Bwana, umewafariji tangu walipopata msiba huu, na wanaendelea kukutegemea kwa kila hatua. Bwana, tumeona ufanisi wa mkutano huu kwa sababu ya mkono wako. Tunajua wamehuzunika, tunajua wamelia. Zote kwa pamoja ambao tumekuja hapa ni kwa sababu alituguza mtumishi wako Elda kwa njia moja au nyingine. Na kwa hiyo kwetu wanadamu tumepoteza. Lakini Bwana aliishi kwa imani na akatembea akizambaza mahali popote pale alipokuwa anapata nafasi. Na kwa hiyo Bwana, tumesikia shuhuda kutoka kwa kila upande vile alivyotuguza kila mmoja wetu. Bwana, tunashukuru kwa sababu ya neno lako linalosema ya kwamba heri wafao katika Bwana kwa sababu matendo yao yanawafuata. Na tunaomba yale mazuri aliyotufundisha Bwana, tutoke hapa tukiwa na mafundisho hayo ya kwamba ni vizuri kutenga muda wa kuweza kufikia ndugu kwa sababu kila mmoja anahitaji mwingine. Bwana, tunaweka mikononi mwako.
wakati huu ambapo shetani anatembea kama simba, atawaletea uoga hasa watakapoona mwili wake umesitiriwa katika mafumbini, lakini Bwana, njia zake tunazikataa katika jina la Yesu, ili uweze kusimama pamoja nao. Watoto ambao watakosa ushauri kutoka kwa mzee, Bwana, tunaomba uwe mshauri wao kwa kila hatua. Dada yangu ambaye atakosa mwelekeo, tunajua Bwana utakuwa karibu naye vile ambavyo mzee alivyokuwa karibu naye, na vile ambavyo mtumishi wako ametunenea hapa ya kwamba urithi ambao ni wa muhimu ni wa kukufahamu kama mwokozi wa maisha ya familia hii. Ndiyo maombi kwa watoto hawa, ili nao waweze kufuata njia ambayo wazazi waliwaongoza. Bwana, kila mmoja ambaye ameweka mfuko wake katika mkutano huu, tunaomba mibaraka itokayo kwako, ili wakati watakaporudi kila mmoja makwao, wapatie neema safari ili waweze kwenda salama. Bwana, tunakutukuza kwa yote. Wakati huu tunapoondoka hapa, tunatarajia mkono wako tuongose mpaka wakati tutakapomaliza shughuli hii, ili utukufu uwe wako, kwa sababu tumeomba kwa imani katika jina safi la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mkombozi wetu. Amen. Wangapi tunawatakia mema familia hii? Asante. Mchungaji, kama tunaweza wapatia mkono, kwaya kiendelea kuimba, kwaya mkiendelea kuimba hivi, tuwape mkono hivi ili tuwatakie mema. Asante. Yule ambaye alikuwa na yule kwaya wakimaliza ufanye. Kwaya karibu. Ni wengi tumefanya hivi, tumewabariki, mubarikiwe sana. Thank you kwaya. Giza nene limetanda mbele yetu, tusijue la kufanya, tumepotea. Kimbilio letu ni Yesu, mfalme wa amani, yeye nuru yetu, tunakimbilia kwake. Kimbilio letu ni Yesu, mfalme wa amani, yeye nuru yetu, tunakimbilia kwake. Giza nene limetanda mbele yetu, tusijue la kufanya, tumepotea. Kimbilio letu ni Yesu, mfalme wa amani, yeye nuru yetu, tunakimbilia kwake. Kimbilio letu ni Yesu, mfalme wa amani, yeye nuru yetu, tunakimbilia kwake. Tutakanyaga taratibu na mfalme, yeye mwanga wetu, ameangaza nuru yake, tuone nuru ya angaza. Usiogope ndugu, njoo sasa twende kwake, amekuangaza. Nuru yake ni zawadi kwetu sote tumepona. Tutakanyaga taratibu na mfalme, yeye mwanga wetu, ameangaza nuru yake, tuone nuru ya angaza.
Usiogope ndugu, njoo sasa twende kwake, amekuangaza. Nuru yake ni zawadi kwetu sote, sote tumepona. Nuru yetu neno lake Mungu wetu, tulisome neno hilo tusipotee, lituangazie tusije kwae tunapoenenda kwenye njia zetu, neno lake liangaze. Usiogope ndugu, njoo sasa twende kwake, amekuangaza. Nuru yake ni zawadi kwetu sote, sote tumepona. Tutakanyaga taratibu na mfalme, yeye mwanga wetu. Ameangaza nuru yake tuone. Usiogope ndugu, njoo sasa twende kwake, amekuangaza. Nuru yake ni zawadi kwetu sote, sote tumepona. Twesigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire orende goetera ase ogukwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawatikobuwa ase tore twesigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire orende goetera ase ogukwa kwa
Yesu nakoboka akayabua amakweli mono amakweli nawatikobuwa asetore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete asechindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete asechindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete asechindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete asechindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete asechindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete asechindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde Ninakupenda zaidi ya vyote vingine, kwani umenipa raha na amani Bwana. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Jua hukaribu kuliko dunia, kukukumbuka ni tamu kupita kuimba.
haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa. Kweli wanifurahisha na nitafurahi, pasipo upendo wako naona huzuni. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa. Itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe, ikiwa ulimwenguni tuna furaha hii. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa.
Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe. Soro tu asarwete goika tore twaruta marabona togochi gokora geringeri kemira kende keri no goitabera nanga ya maene twaitaberanire nga una bono Sabron no arweta samaroba na inde no airanire na inde no arabere goika Kristo oirende uburutu bwaye na intwe kero tole moyo tonya koinyora mangana aya nga na intwe ntokwe na intwe ntokolerwa ya onsi ngo twebeke buya na twebekange gatorarare ndikende onsi kurubono tokogosemera ingoro nga Kristo kere kuri nuburutu bwaye ntobaba mo babo abagochikobokibwa na konyora eng'eria y'obogima bwa kare na kare. Yabono igo nabo tware koikera iga irinde twara abo bale gotokonya sense meye batirimbokia omobere nekero barayoiki omobere inse ntokora ogosaba nekero twakorera ogosaba ntoitaberane ase okoruta amaraba ng'a omosomba Nyasaye bono tigatimoke ase enyomba eye ase agacheru ga Kristo rurutu bwaye ng'anchire bono twanchire aba bale gotokonya batokonya ase ensemi ekero ekwaya eriera ng'a bakobeka ogotera tunyagotera while we are waiting. Chike.
mataifa makuu, walipo malaika mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni?
a prayer. I'm reading. For as much as God in his infinite love and wisdom has permitted our dear brother to fall asleep in Christ, we do tenderly commit his body to the ground in the sure and certain hope of a joyful resurrection when our Lord shall return in glory. Then this body of our humiliation shall be changed and made like unto his glorious body, according to the mighty working whereby he is able to even subdue all things unto himself. Sabatole atanya sae omwana no mwikomo chenu na inde twachira twense koba kirori inga maene omusombo egasi yae yaerire na inde obekirwe ase nyumba yaye asara abere goika Kristo kwaire ndiro boruti bwao gitwale gosaba ngeri ngokonye family ogendere ko baremi na koba mona boro bwasinga kiechiga na into to inyoringa emambia yemo ngogenda tuli buno mwaka ararire ili twe aliga ni Kristo kara turarare gosemeriko bonge koruko ni buruti bwao na turababo mobabo abakorota sikatikati amale byamana asaba agache nyombeye byamana asabonsi abakorire mirimeye yabeire menene eriata rya oli bakwe na kwimukirira botambe twasabira asirite so Kristo oyoro moborito byamana bono nabatebya basumba bomone bari bara ko batora aberi tangani oitabera nanga amariko aikeranire asomo akasaburo nagoteba nga no arueta aso orotu na inde no airanire igo na beiro iweri tangani oitabera na buna marika agoteba abana ari gosaba barisi baraiga barandi na rambarenga na barabo nabo bagoitaba amangana ayo kero bakorire igo naro de pasta bagochicha igo toitaberanire na marika ikeranire buna marika agoteba bona one family nabo moko bwatia ainde buna twatebe family kera twabwatire boigo twakorire tosoe nyumba tokoro gusaba kuria elinde moche asingenche gasiene ntambe toirane tocha gushudia nake togokora ska mongina nero itaberanira mangana ayo ntorigo kwana mangana ndega igo togo itaberana iga sokoruta igo to itaberanira yamono baba naro dira abana baye bagocha abana baye babwati buna abachukoro nyabara ororo kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Kare familia kodile noche denere weta aruta maraba abo wanche ire onaru sabe family ngato ko ne gukora iga gukora guchinyomba
karondo chenga twa golire bono abotokoruri baga ase abasani abamito bagendere ni process kobwati yamono karibu. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha. Kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe, hivyo
alipo malaika mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni? Limeandikwaje? Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Twesigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bule owenge muno, amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogukwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri bono amakweri tawatikobuwa ase tore twesigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bule owenge muno, amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogukwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri bono amakweri tawatikobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobo kiwango cherekero torarorane n'abancho baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe ori Ninakupenda zaidi ya vyote vingine, kwani umenipa raha na amani Bwana. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa.
kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa,
kitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua, walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie, Mungu ayajua, walolala watafufuliwa, na isubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa. Semeria maemambieye montororane emambiengi ya Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Tore nogo semeria maemambieye montororane sokagocha, kwa heri tumerane. Tore nogo semeria maemambieye montororane emambiengi ya Yesu kagocha, kwa heri tumerane. aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na
tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana. Kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Sitafuti mali wala utajiri,
nataka kwa yakini nipate Mwokozi, chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika, mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Ninakupenda zaidi ya vyote vingine, kwani umenipa raha na amani Bwana. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Jua hukaribu kuliko dunia, kukukumbuka ni tamu kupita kuimba. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa.
umenifurahisha na nitafurahi pasipo upendo wako naona huzuni. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe ikiwa ulimwenguni tuna furaha hii. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Chire ase ense yegagira lituko nigo tokorera mono omonene nigo tokugosaba totinye amariga. Amakweri abuchire ase ense yegagira lituko nigo tokorera mono omonene nigo tokugosaba totinye amariga. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera talo. Abamategero n'abamino bamboye sangwa chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde. Abamito abamategero n'abamino bamboye sangwa chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe
Itukero amakweli nawe Tamenye doropo sama Wale wakala muri moyo. Wale wakala moyo weikeira abona abana bwaba nene cyana ubanje bakaronse nyumba y'umukita elinde wa muira ndiribona zeliroba azara akanyirombo nyene akito yoko kuri Yesu naruraje kuturotita kuba ndeta yo nakukeliyo yuna aho turotita kuba utadiekaro ironeze ngabo ekero nyina gojo kuri Yesu Yorinde nabona ari kwera libageri ndangeli omosombo nyasaye ora ito Pastor Margaret ochiche okorogo saba elinde toruoto chake umuroberi bunoroberi wa mauga twegene tusabe mochanu tata nyasaye twakura ni ring'ambi ya mono singe chukwa biro mwege no astori kurmambi watorendire koruo muga kontita akararete nyasaye nawe twakuboleti ng'a okonye miroberi yaye nekene kwabiro mwege no asetole twensi koikari tukoria rero monene twabeire kirori ng'ekene muga kontita oiranira aseriro basarwete koikari tukoriri Yesu uraire nugo chakwa iria kabere bone family twayitigira asoko boko kwao nyasaye onegendera kubaremia naba muri abakorire emirimo nyasaye korancho bakonye nando bamente chinguru ekiagara bakorire emirimo emiya bonekere turachigo chake process yo kubeka amaoga twakwariganirie Yesu bamona intu gwetera asire Yesu Kristo yarombolito amina bona bakwaribaga ogendera ende ke batare ko bekera rende njomo bekero yo erurishia ngo bekero aende twaikire chingaki chiomoerio togo chiokora the last ceremony ya Elder Zabron Ontita as a process yokubeka maoga allow us, because this is the last moment tore with our family, there is an order we are going to follow. So Eunice, I think you'll be the first one. Eunice yocha abadikones moreteri yoga alafu abana ba ebonsi the 6 unakobeka iga mobe maega phone dia photo not kubeka yoga iga bana muikara mutene nari kwanzia Solomon mwensi pi mutene nari unakobeka mutene na maega just for only a photo. There is a session for you mukobeka yoga. Bono the deaconesses, the district deaconesses, please assist mo deaconesio ito Eunice asoko agobeka yoga kai iga sawa mulisi na bokuru obono skega for photo ndirigo toko bono mutigere alafu sawa abana bari the 6 abana bari bae mutene maega yae isimama huko for a photo abana bari tena maega abana boka bachokora muti wakafu toke sasa wengine tutoke Eunice pole now you can now stand again to take another photo abana bari na mugusuka bago take photo burwo baisike bamu abo Eunice moche moteke photo Eunice ikaranza baisike bamu abo bana ba Ontita karuo bona abaisike bamu abo Eunice mwensi mutene ne maega ya Eunice oh yeah. Sisters or Eunice at the boat there is no problem. Sisters kuja for only just a photo. They have been very close to us, that's why we want them to join Eunice as they vile tunaenda kumaliza sherehe ya mwisho. Sisters in rows, sijui kwa nini kuja Pamela and others.
Pamela Charles and others. Na nyinyi pia mngekuja. If you are around mngetusaidia. So I think we are through. Da? Chikamati na chinate wa sister in laws. Da? Obe chikamati na ate chikamati. That is sister in laws. Yes, ndio nilisema sister in law wa Eunice, chikamati cha Eunice. Yes, sister in law wa Eunice, echine chikamati cha Eunice, nchumo tenene. Mwante binkwa nige songo gyasiri Kiswahili. Waneke gusi sister in chikamati. Abandi babere kurmo ino, omo kumubeka gati. Mnamuweka katikati, wengine mnasonga kwa futi. Uko mwisho. Ndeka photos, ni sawa. Uniambie kama ni sawa, tuendelee. Sawa. Sasa Eunice, kwa ingine. There is a time I will put. Simwache nimalize. Wacha tu tuendelee. Kuna wakati nitawaita. Ukae. Nimalize. Tukae. Sasa the first one ni ya Solomon. Solomon Ondala. Spouse na watoto wake come for a photo. Mnashika wote. Sasa anafuatiwa na Lamek. Lamek ni familia yake, mobete next. Mnaweka next. Yoga lienelio. Na watoto wake mnashika nyote. Lamek chukua. Sasa kuja nisaidie kuwapanga. Ulibuye photo nao wote wakonye mabwate. Solomon Ondala. Sawa. Weka. Lamek with the family, spouse what? For photo purpose, simama mbele. Hata mimi nitawapanga vizuri. Simama kwanza, nichukue photo ndio niweke. Simama mkiangalia chini. Chukua hiyo. Kuna mulige lima. Simama mkiangalia chini. Kwanza simama hapo mkiangalia chini. Hapa. Shika kwanza. Chukua kwanza. Yes. Chukua hiyo flower kwanza. Sasa ndio mnaweka hapo. Robin with your family pia mche hivyo. Kwanza mnasimama, mna take photo ndio mnaweka huko. Take another one. Songa hivi. Sio sawa? Robin Masese with the family yote. Kwanza mnasimama hapo kwa photo ndio mnaweka huko chini. Mnakuja hapa. Mnasimama hapa kwanza hapa. Weka watoto kati. Chukua. Caleb afuate. Caleb with your family. Sasa. Weka huko. Weka chini. Hata huko hakuna shida. Weka tu hapo. Next ni Caleb.
Kareb family. Wacha kwanza achukue foto. Huko chini. Hapa. Enda mshike tena. Shika hapo tena mchukue. Mtoto asimame huko. Yobes. Everin umekubuzwa. Everin anaweza kuja with the spouse kama yako. Nere na bago chanichi kama tichao ni mbali around. Sister in law wa Everin pia wanaweza kuja. Sister in law wa Everin pia mnaweza kuja. Mpatie. Sawa, mchukue. Sister in law wa Everin because yako peke yake, please all of you muje. Sister in law wa Everin nini? Alichikamati Everin. Kimaliza your best. Aje karibu. Your best. Your best kuja usimame huko kwanza na familia yako. After that, pastor and elders mufuate. Pastors and elder wote waje. Elders and pastor and elder, mche na nyinyi for your flower. Nkobeka, nimbwate kaki. Mbwate program. Mbwate mnangu. Wakimaliza elders wote and pastor. Pastor and elders. Pastor and elders. Abalisi kaki. Na pastor chukua hiyo kubwa. Na nyinyi pia mnasimama hapa mnachukua hiyo kubwa yote for all the elders. What any elder ambaye ako hapa chukua hiyo. All elders tafadhali come here around. All elders tafadhali. After that, brothers wa Zabron wote pia mje. Brothers wa Zabron. Brothers wote wa Zabron. Brothers to Zabron, mche na nyinyi. Brothers and sisters, I think itakuwa vizuri. Brothers and sisters. Brothers and sisters. Brothers and sisters. Amura ba mwabo Zabron, abaisike ba mwabo. Mwante ndiko neza. Chukua hiyo. Chukua hiyo. Chukua hiyo. Oyo bwataka wako. Bwatereka. Bamura ba mwabo ntita na baisike ba mwabonsi. Chikase. Nditi abachoko chikase. Mbukwati ali amate. Ndemokenale lo. Sawa.
cousins wangu. Cousin chao. Sawa, cousin chao basi. Kwa batora ya leta hiyo kubwa. Mkimaliza mnaweka hapa chini. Lazima waleta hapa chini. Mkimaliza mnaleta hapo chini. Hapo chini. Solomon nabwate cousins. All the cousins were Solomon. Lamek, Robin, Yobes, cousins wote pia mje. All cousins. Na tebi yuko tucha cousin wacha wao tuwe kwa sababu tuko na mbili cousins kutoka side ya Untita alafu tuende cousins from the other side. Tuanzie cousins kutoka Untita side. Cousins wa Robin from Untita side wote waje. Na baba iseke alafu tuende kwa kina Eunice from the side wa Eunice wote cousins pia waje. Yo. Yani abana ba Charles ba nabwo. Yes, ushike hiyo pia. Alafu cousins from Eunice side wote waje hapa pia. Cousins hawa kutoka Eunice pia kuja mweke yenu hapa. Mchukue huko kwanza, mnapiga picha huko kutoka huko juu ndio mnakuja mnaweka hapa. Alafu after that cousins wa Zabron akina Elder Kefa and others. Cousins wa Zabron akina Keva and others pia mje. Piga mate. Haya. Muleta mata. Kama mleta. Sawa, basi Elder Keva ndio team. Cousins wa yenu ndio hii. Alafu abachokoro bonsi pi ukamia. Grandsons and granddaughters wa Zabron tutakuwa mwisho. Dhambi zangu ni nyingi ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijaponye kundu zitakuwa nyeupe. Mweka hapa chini hapa. Wachukuu wote wa Zabron, mtarudia tena. Grandsons and granddaughters wa Zabron. Mchukuu mkubwa achukue, alafu aweke asaidie wengine. Wachukuu ndio hii. Chukua hii. Upatie hiyo. Msimame kutoka juu nyote. Mzuri
waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko. Mkimaliza mzunguke polepole, muweke hapa chini, sehemu hii hapa chini. Sasa pia kuna marafiki church members ambaye ako na flower. Wachukue, mkimaliza muweke hizo zingine round vizuri. Mwambie Sokoro bye. Yes. Yoyote ambaye ako na any flower, sasa ni wakati wenu, mnasimama huko kwanza, mupigwe picha alafu muweke. Yoyote ambaye ako na flower, mnasimama huko juu kwanza. Ya rose, napigwa picha kwanza na maua. Simama huko na flower. Wachukue, mkimaliza mtoke. Anybody ambaye ako na flower unasimama kwanza. Simama huko. Philip, unasimama huko kwanza. Kama uko na flower unasimama huko kwanza. Unasimama kwanza upigwe picha ndio. Ngoja kwanza msimame kutoka juu. Mwabaki picha. Umepiga picha kweli? Msimame huko juu. You space yourself well. Kwa sababu wako wengi, mkiweka na kuna wengine Moseti na wengine ngoje wapige alafu na nyinyi mwingie tena. Tumalize hawa kwanza. I think mmechukuliwa, sasa mnaweza weka, alafu kuna timu nyingine pia na nyinyi msimame huko. Unaenda huko unapiwa kwanza ndio the other team pia muingie huko. Moseti, mutene negana. Mnasimama huko mpigwe picha ndio muweke. Mnasimama wachukue picha alafu unapigwa picha kwanza madam. Angalia chini mpiwe picha. Weka. Sasa on behalf of the church, tunashukuru sana the family for the support you gave us. Family ya Ontita pia tunawashukuru for assisting us to make this ceremony the way we have done. Tunashukuru sana wale wote. The last prayer. Na yepore gake. Nje ni sireiri sawa. Elder atamaliza na ombi. But I think before kuomba, Solomon one word. Solomon anaweza ongea one word alafu tuombe. Nani? Mjamboni wote. Nashukuru sana kwa kuwa nasi katika hii wakati mgumu. Tumekuwa na wiki 3, wote wamekuwa hapa kuja kusherehekea na sisi. Mengi ya kusema ni kukurudishia asante kwa
maombi na kutufika karibu. Kwa hayo machache, mnarudi msafiri salama na muwe mkitufika karibu anytime. Asante sana. Kwanyade kora umurubiria senjerengia kwanyade kubeka comfort chinge tene kurwesa abasani abairi na family nyasaye yaikire ngakiyese nekire asesendo kweya moiboli onekero turaguriri bagande complete asenjerenga na ndoto obole kote na asokugene pia gutambastera Yesu mutori. Maisha yetu ya Ukristo tunang'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo tunang'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha. Maisha yetu ya Ukristo tunang'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Chukua wapendwa wetu, tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena.
naisubiri sana siku hiyo. Mayatima watakutana na wazazi wao, wajane msilie Mungu ayajua, walolala watafufuliwa, naisubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena.
asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na